Dhan Foundation Madurai welcomes you all for this lecture series on World Heritage and Culture. Today, the lecture number 43 on the topic The Origin of Sacred Architecture will be delivered by the Art History and Culture Professor Dr. R. Venkatraman. Gentlemen, very good evening. The topic we have taken up for consideration today is the origin of the sacred architecture of India. Initially, I was planning to talk about it. It's a typology, different types, but that comes only late. Before speaking about the different types of architecture, sacred architecture of India, I thought it is better that we have to talk about its origin. And any subject we take, it gets clarified if we delve into the origin from where the tree has started, the seed of the tree. Similarly, that I thought later, initially I had prepared my slides to drive home the point of the typological differences in Indian sacred architecture. And before that, I wanted to say architecture, as all of you know, can be broadly divided into two. One, the secular architecture, and another is the sacred architecture. All the temples, they come under sacred architecture. In Islam, the tombs, they build with respect for the departed souls, they also come under sacred architecture. The secular architecture includes the palaces, bridges, forts, the homes we build for ourselves, houses. All these come under the secular architecture. Now we are going to talk about sacred architecture, not about the forts, the houses and all that. But however, the word sacred architecture, it has two components. One is architecture, another is sacred. Architecture is somewhere we dwell or something we build as a commemoration to the departed forefathers. But what makes it sacred? Well, the architecture is a product of our rational thinking, of our convenience we do it. There is no such thing as a sacred. We need materials which are strong enough to sustain us, without falling down. Therefore, the simplest architecture will be a hut where we live. The ancient man, the humans, they built for them huts or shelters, we call. Before that, they took shelter as a roaming Paleolithic man. They dwelt in natural caves. But you can dwell only where caves are available. When population increases, they have to build something for themselves. And they built some shelters. The shelter was very, very simple. That we are going to see. Now, I will show the film for that. And mostly he made the earliest shelter slightly resembling the cave. Because he was very familiar with the cave only. Then in course of time, he made a regular architecture with three important components. In architecture, a dwelling hut must have three important components. One is pillars, 4 pillars at least. On an average, 4 pillars. When you want to make it a bigger one, you can increase the number of them. Then 4 beams to connect them. Then you put up a flat roof, or in course of time, when it cannot sustain the rain, you make it this way, it's a triangular. Thus, by trial and error, by practice, and by his experience, man built, and all these happened all over the world. You can't say it happened here only, there only, we are the earliest, they are the earliest, no such thing at all. Everywhere it happened, some 25 to 30,000 years ago, all over the world it has taken place. And everywhere man has nowhere you can make a roof without pillar. Therefore, nobody can take the credit that we made the first pillar, you are copying, no such thing. Because all over the world, man takes the food with the hand and he puts it to the mouth. Nobody imitated anybody else. Therefore, this question of origin, it should not be politicized. Everything has an origin in India.
we the Indians or such people, these are all politicization. And in fact, if you see some of the best and mostly earlier things can be found in places which are very backward today. Development happens somewhere continuously, somewhere not, for which geographical conditions are also a reason. Wherever it is climatically congenial, man dwells there. Where water is available plenty, he develops his agriculture. Therefore, your progress depends upon not only your capacity, your skill, but also the natures of cooperation. Otherwise, you move where things are available. Understand? And you avoid places where there are full of snakes and wild animals. So man automatically, it's a matter of sustaining oneself, existence. And for that, that's how it happened. And the sacred architecture, well, I said though, a shed or a shelter or a hut we make, reasonably we think, okay, we can take this wood and we can make use of it. And the primitive man who could not speak, his brain was sharper. And therefore he will not use murugagata. That which is easily breakable, he will not use it. And he knows which is strong and which is stronger. All these things, that's what happened. Now, today we are going to see that what is a sacrality. Next one you see, the sacred. Okay. Now, sacred architecture, a product of intuitive mind. The intuitive mind, man has, all animals have instinct. Man has beyond the instinct, he has a reason, rational thinking. Okay. So intuition, instinct, intellect and intuition. The intuition is the human instinct, the highly developed instinct of human is called the intuition. He knows this is good, this will happen right and all that. So in one of our earlier lectures we have spoken about the example of a spider. If you take the egg of a spider and allow it to hatch, Mr. Spider comes out or Mrs. It comes out, immediately goes to the corner of it and goes to the top and it takes its place like that and starts weaving its web hexagonically. Where did it learn it from? It is instinct. It is not learned. So knowledge comes from, we think, by education. Okay, that's very late. Initially, every brain cell of every creature, it has installed, it inherits from its parents, cells, brain cells, some instinct by which they operate, and that's how if they don't have instinct, they get lost. That's how world is moving on. And now man, his instinct is so developed that we call that instinct as intuition. And with intuition, he can say what will happen tomorrow. Some people, by yogic practices and all that, they improve their intuition so much that they can read your mind too. We call it telepathy. So human potentiality we have not totally tapped. It is very dormant. We are using only 1/1000 of our capacity for wrong purposes also. The little that you are using of your brain, all for wrong purposes. And the capacity is so high, if you tap it properly, wonders can be made. And what's the first primary requisite for that in yoga? Silence. Contemplate. Think about it rationally. Be neutral, don't take sides. You can improve. The moment you take one side or the other, you are lost. Understand? These are all the introductions we have to have in mind, and then we go. Now, he says very rightly, not less a person that Einstein has said, the intuitive mind is a sacred gift. You see, the word sacred, he uses it. The sacred gift, from where he doesn't say. We can say from God or from nature, that's left to you. But it is sacred. And the rational mind is its faithful servant. So rational mind is necessary, but we are eking out our life or managing with the servant. We have not yet opened the mastery view. That's why some of the
advanced yogis, we call them master because they have opened and you are also a master. When they asked Buddha, are you the son of God? Are you a God? He said, no, neither God nor son of God. Who are you? I am the awakened. I have opened the intuition and you have a Buddha within you. You have not yet opened that. So it is open for all. It is not a what you call anybody's. It is none's prerogative. So with that, the intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant, understand, it honors the servant and has forgotten the gift or forgotten the master. Well, the primitive man was very well using his intuition for tapping the sacrality. And for him, what was very sacred? One who has been with us, running here and there and what you call hunting, and he was the fastest man, the most exact marksman he was, very powerful fellow, very outgoing. He hunted many animals, but gave to others, and yet he considered himself lost. He had the heroic quality in him. Such people are emerged as the heroes among the hunters. Not all hunters are heroes. The heroism is not the physical power. Heroism is a mental attitude. Okay. That old man we called Gandhi, who won freedom for the country, was not a Hercules physically, but he was a very puny man. Punier than I am. But what was the enormous power he was able to generate and pull all the resources, all the people they were able to be awakened by him. He gave a call, the whole nation responded. And the mighty empire, which was boasting that its sun had never set. Okay. Sun does not set in the British Empire. But one day it has to set. Because a new sun has risen here. That is the power every one of us have. Whatever be the topic we speak on, again and again we have to remind ourselves the potentiality which we have not yet tapped properly. If it is properly tapped, then there will not be any what we call conflict in society. All conflict is generated from the weakest mind, the timidest fellow, the cunning rogues. They create the conflict. And wherever conflict is there, even one man like a Buddha or a Gandhi or a what do you call it? In South Africa, that man, what's his name? Mandela. Mighty man, another Gandhi. And yet another Gandhi was that American there from England. And what's his junior, his name? Martin Luther King. And one Gandhi was able to generate so many Gandhis. These are the known Gandhis. There may be some unknown Gandhis here. And and thereby, man, he had to be moving from place to place initially as a hunter, chasing the animals for their food. But they had to take shelter during the rainy season. And they found the convenient places in the natural caves. Afterwards, they started making caves and next slide, sir. Well, the sacred architecture in India, all the temples we consider as a type of sacred architecture, whether it is Jaina or Buddhist or Hindu. Among Hindus, Saivite, Vaishnavites, and Shakta, all of them they have temples. They are all sacred. And not only that, if you can construct anyone as a memorial for some of the great personalities, leaders, or your forefathers, they are also considered very sacred. When we enter there, we don't go with the slippers on. That itself is a proof that we hold it very sacred. This is one of the ways we should exhibit of what is sacred. Now I thought, when I wanted to speak about the various different, what do you call it, typology. When I wanted to say about the typology and the very simple types,
styles we say. There are three styles of sacred architecture in India. Let me say that first now. One, the architecture. One is called the Radian Architecture, but that is there in Tamil Nadu, Karnataka, Andhra. These architecture temples are called Radian Architecture. In North India, it is called the Nagara Architecture. Nagara. Their script also they call it Nagari. Nagara means civilization. So they consider that something great for them. Okay, let them have it. In between, a combination of both of them is called Vesara. Vesara. That means what we call fusion. The word Vesara means a fusion of two different types or two different styles. So this is where we have to think. These are the three words one has to know before entering to the sacred architecture of India. One is Dravida, Nagara, and Vesara. And one excels the other. Which is more beautiful? It's impossible to say. In music, there are so many ragas. Which raga you like? You may like some particular raga, your wife will like some other raga. It is a matter of taste. Some people like Medu Vadai, some people like Ama Vadai, they don't like Medu Vadai. Why? We don't know. It is a choice. Personal preferences, they differ. Therefore, but all of them require, these architectures, they need enormous skill in geometry, engineering. Before engineering deals with how to plant them, how to establish them. But before that, you have to design them. That requires enormous amount of architectural skill based upon geometry. So, our people in India, they have shown enormous skill in geometry. Among the three, two of them we can easily identify. Okay. In all this architecture, the base will be the same, the room will be the same, the styles different will be measured by the superstructure. எப்படி இருக்கட்டுமே இப்படியே இருக்கட்டும். Now, this is the door, the side. Now here, this is called Radian Architecture. The side, this is the base, this is the middle portion, this is the superstructure. The superstructure comes from here to here, and at the top you have that kalasam. This is a very important component, it's very sacred. The one underneath the ground, you have a strong foundation, but we don't worship the foundation. The foundation bears the whole thing. But this fellow bears no weight at all. But for him, all Abhishekam, Kumbhabhishekam, everything will be happening there. That is and you rationally see, if you see it, it will be very illogical. But intuitively you see, it has a lot of meaning in it. This is the difference between reason and intuition. Am I making it clear? What reason will hesitate to accept? Intuition will say, no man, this is right. Because that symbolizes something which cannot be expressed in words or expressed through any of the architectural component. Understand? Because it has connection with the heaven, which we have not seen. It is purely imaginary for the rational man, but for the intuitive man, that is more real than the earth we are hearing. Understand? This is in the sacred art, this is one thing. And in the case of this is Dravida architecture. In the case of Nagara architecture, everything here will be the same. Only in the superstructure, it will come this way.
and they will make a. Have you seen such thing like? And any line will be. And did you notice that there in the Radian architecture, the segmentation will be by the horizontal line, whereas this is a perpendicular line with a curvature, which actually makes more beautiful for me, not at all. Again, it is a personal preference. Understand? If I say this is beautiful, yes, this is beautiful for Dr. B, that's all. So, what is beauty is highly relative. But certain things are fundamentally true, this is relatively true. Well, and probably we have been seeing it so many times, repeatedly seeing. Therefore, we are bored. Whenever we see something new, immediately we like it. I come from a place called the Tuticorin, which is on the seashore. Which is on the seashore, it is a port. It is called the Thoothukudi. And the sea is very common for us. Right from our birth, we have been seeing that. It's not so great for us. Every evening we used to go there and play. Once, a few fellows came from Madurai. I took them by my car to that. They wanted to see. Sami, we want to see the sea. I showed the sea. They began to tell, yeah, boy, how big a tank this is. Where is this to be in Madurai? What an amount of agricultural yield we will be having. They began to dance, and one fellow rushed. There was waves. They adventurously took the water. Oh! Useless. Fortunately, it is not there in Madurai. That's what he thought. So beautiful for him, but useless. All that is beautiful need not be useful to you. Nature is always playing with you, games. Then now, I was wondering why these people look at this vast. I thought everywhere there will be sea. But when I came to Madurai, I preferred to stay a place just nearby Nagamalai Pulkotai, near a hill. When I saw the hill there, my heart began to leap with joy. What those fellows did in Thoothukudi, I did it in Madurai because this is novel to me. Therefore, novelty, understand, attract me. That's the reason why it attracts me. If you have many temples of this type in Tamil Nadu, probably we will become boring. They will be happy. Well, these are the two styles. The third one is called Vesara, that you have to see in Karnataka. Especially, its highest level has been reached during the 13th century under the Hoysalas. You may have heard about the Hoysala. The Radian architecture was patronized by earlier Pandyas and the Pallavas, and then it was taken over by the Cholas, imperial Cholas, and they made the mightiest one, among them Rajaraja, because of its beautiful. It is bigger than beautiful. But the earlier, by his grandfather, the Parantaka Cholas, the Parantaka and Aditya Cholas, they were his great grandfather and grandfather. They had built temples, small in size, but very beautiful. Like a very beautiful young damsel coming, walking like that. Fully divine mother-like, so beautiful. But what attracts man? Still we have not evolved to appreciate the beauty to the full. We want to see something very big, so big. Therefore it is beautiful. We are confusing between beauty and bigness. Big is beauty. No, small is also beautiful. Okay? And that all depends upon proportion, about which we will speak in another class. In another lecture, I will say, what is beauty? This is a question, philosophical question. What is beauty is an ordinary, commonplace question you are asking. The question can be answered. We cannot come out with the right answer unless you are putting in the top tier your Islam. And this question was asked to Aristotle. Aristotle took time. Yeah, that's a good question. I don't have a ready answer with me. He was walking up and down. He took 24 hours to think about it. Then the next day he said, I have found out. Yeah, he said, correct proportion is beauty. Proportion. There must be a proportion between the length and breadth. And then he said, when the students asked,
How do you justify proportion? Then he had to say, all right, what's your height? Come here, this is height. If the width is bigger than this, what will you call? You will call him plumpy and ugly. For this width, you are taller than this one. You will say, kuchi mali irukka, netta kuchi. Therefore, why that man is called a netta kuchi and this fellow is called a plumpy? Because our mind has inbuilt concept of a proportion, and anything violating the proportion, therefore he said, no, proportion is beautiful and the man is the measure of all things. Whenever you build a temple or any structure, there must be a proportion between all of them. And they sat down, within a week they found out there is proportion between the head, the body, the torso. Okay, there are three components, the limbs, torso and the head. They make a man. As in the case of an architecture, the pillars, the beam and the superstructure. Okay, the three. Similarly, you are built with these three components. Okay, the torso, the limbs, forelimbs and the head, and there must be proportion. And when you grow, you are growing proportionally. When I am growing, when all of us are grow, in the right hand, if it is growing lengthy, equally it is also growing proportionately. Think of it is only growing, it is not. And one leg grows, another refuses. No such thing. Therefore, nature is in favor of maintaining proportion. You are not taking any extra effort to keep the proportion. Do you do? No. You take no effort for breathing also. It is automatically happening. If it stops, gone, that's all. You can't put another gear. Nature has not given any gear for your breath. Understand? What are the limitations with which you have got, and what are the gifts we have been endowed with by nature? These are the two things you have to mingle. And life will, the more and more you contemplate, oh, life is a joy. Everyone is beautiful. There is no such thing as an ugly. Ugliness is only in your eye. And that's why they have said euphemistically, beauty lies in the eyes of the beholder. Ugliness also. Therefore, things are all are beautiful. All are handsome, including me. Fortunately, my wife is not nearby, therefore I can shout at him. Well, that is the case. Therefore, next one, sir. Next one. And in the case of the Veshara, I was telling about the Veshara, and I told it developed under the Chalukyas, Eastern Chalukyas, or later Chalukyas, we say. The later Chalukyas started it, and it was developed by the Hoysalas. And the beautiful thing you have to see in three places. One is, first you have to go to the Belur. Belur, okay. Wonderful place. Very wonderful. And the next comes, what has been done in Belur for one structure, he has made two structures. For one path, there are two temples. Both of them of equal standard, and all measurements are being equal. Excellent. And the third one, at the Somnath port, in between Bangalore and Mysore, you have to take a slight deviation from the main road, and you will find the Somnath port. Please see Somnath port before you. I mean, in your lifetime, at least once. Number of times I have gone there. Number of times I lose myself. How the fellows, they were able to make this calculation. So India is very proud of a group of people called as Tapasis. Stapati. They are the geometricians. They are the builders. They are the architects. They have done very beautifully. And there have been the two schools of architecture in India. One is based upon Maya, M-A-Y-A, Maya. And they say he is Asura architect. Asura architect means massive. It's not controlled by all other. He that is Maya Madam. That book based upon which this architecture built is the author is called Maya Madam. Another is called Vishwakarma. Vishwakarma is called a Devatacha. Okay. Whatever he does will not be massive.
Small but beautiful. Understand? It will be small but beautiful. Because there are, again and again, it is our perception. We see Tanjavur and say beautiful. Well, we are all Maya. If you go his grandfather's temple and see, this is beautiful, then you are Vishwakarma. You have both in you. You have to go. You have to weigh both of them. Don't reject anything. Accept all of them. Our vision is to accept everything. And if you want to see better architecture than Indian architecture, they have done quite a lot. Quite a lot. If you want to see anything more beautiful and more what you call intricate, requiring greater knowledge of geometry, then you have to turn to church architecture. There are churches in Madurai, but how many of us do take the pains to go and see them? Because we say churches doesn't belong to me, it is for Christians. I say the Christians are human. You are human, therefore it is yours. You take it that way. There is no line of difference between us and them. I and thou doesn't exist. We. And if you want to see better things than the church architecture, go to Islamic architecture. Especially in Persia, Turkey, Islamic architecture. So therefore, if you want to build up your art architecturally, okay, limitless breadth with a limitless sky is the limit for our enjoyment. But I think all of you might have heard this term. Sky is the limit. That means limitless. The more and more you go, sky will be receding. The horizon, the more and nearer you go, it will be retreating. And no, a boundless, a world without boundary. That is what we have to. And architecture is one way to cultivate that. Seeing architecture, I say God is the secondary limit. Because real temple of God is here. Real temple of God is here. That you are keeping it ugly and you want to go and worship there. You can never see God. Keep your temple beautiful, the heart beautiful. Nalam nana. Ning Sugame. Nana Sugamana Krambe Kadavata. Oh God, you are very safe. You are not to love the Kala Matumun Nikanga Kadavatu. And in the part of it is a love song. Excellent music, excellent what you call poetry. The part of Nalam Aria Alo. Letter. That's how we start. Nalam Aria Alo. Indian Nala. Punga Nala. That's a statement wonderful. Wonderful. Ning Sugame, Nana Sugama. Because I dwell in you and you dwell in me. You think you are dwelling in your heart. No. God dwells in you. And He keeps the heart throbbing. If that fellow goes to sleep, you have to go to permanent sleep. Understand? Therefore, temple, that's why we say Devo Devalaya. Ullam Perum Koil Udambu Alayam. Udambu Nanikira. It is not even Salai Pendamala. It is a walking, mobile temple with a beautiful deity inside. Please keep it very careful. And that's one of the reasons why I mean, in those days, they were hunting and all that. One fellow was a leader. He became very powerful. After his death, they all lost someone very dear and near their heart. And they perpetuated his memory by putting up some memorial. That is called the sepulchre. Sepulchre சொன்னா இறந்துபட்டவர்களை புதைத்த இடத்துல ஞாபகார்த்தமாக இருந்துனாலும் அதுக்கு என்ன சொல்றதும் sepulchre. அந்த நடுகல். And this nadukal is the origin of all temples. If you go to a temple, the temple has two components. Three styles of architecture I said. In the temple, one, the structure of the temple and then the ritual method. The ritual is there with the priest and the structure is constructed by the sthapati. Both of them have textual background, experience and involvement. And the product is very beautiful, you go around. Well, it has two components, I said, one is the structure and another is the ritual. Here,
they planted that stone, memorial stone, very ritually. It is not a mere physical object, okay, done physically. It is a spiritual commemoration done with utmost spiritual dedication. அந்த இடத்துல யாரா இருந்தாலும் என்ன செய்வோம், நம்ம ரொம்ப வேண்டியவர், நம்ம தாய் யாருக்கும் ஆயிட்டுது கண்டு தினமான நம்ம இருக்கிறோம், உருகிடுவோம். நம்ம நண்பன் ஆகி போட்டுது உருகிடுறோம். அந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்களா, that moment is called sacred. Otherwise our hearts are stone like. Sometimes we have to make it stone like also, but it must melt with like ice. And that melting, that is very essential. The ancient man has put up commemoration or sepulchral structures called by various names, and that is what we are going to see. And before that, how I organized this lecture, now what must be the dimension of the temple? Where should it be? I mean, any temple, most of the temples will be oriented towards the east. East is சரியான இடத்துல கை காமிக்கிறான்னு நமக்கு தெரியல. Birds instinctive தெரியும் ஈஸ்ட் எதுன்னு. Let us believe this. This is east, but east வச்சுக்கோம் இல்லையா? Ethiopia. So these are all textually written, and we call them as agamas. The texts are called agamas with the Shilpa Shastra, a part of it. The agama is a text which speaks about two things. One about how to create a temple, its structure, its length and breadth, its style and all that will be given. And that part is about the physical aspect of the temple. That is called, in the Agamala, ஒரு பாட்டுக்கு பேர் என்ன சொன்னேன்? Shilpa Shastra. Shilpamna nama இதுதான் நம்ம ஸ்கல்ப்சர் மட்டும் நினைக்கிறோம். No, it includes architecture also. In the here, especially the word Shilpa includes architecture also. And another portion in every Agama will speak about the ritual, how it has to be conducted, which is the auspicious day, which are the auspicious flowers and all that. So both these components, I said the two components, both of them have their origin in the cult of the dead. Understand? Both of them have their origin in the cult of the dead. After the demise of the great leader of the society, they build up a memorial, and they are, we call them as megalith. Megalith. Lithic means stone. Mega means big. Big stone, because he was a big man. Very useful fellow. Mighty man. We call Alexander the Great, Akbar the Great, Rajaraja the Great, Rajendra the Great. Great க்கு சொல்றோம் பாத்தீங்களா? He may have been of ordinary health. Alexander was not a very tall man. People around him were taller. But we call him the Great because of his achievement, his attitude. We have to introspect. Are we great? If so, how? Is it bodily, physical greatness, or the attitudinal greatness? Attitudinal greatness is real greatness. And therefore, here, these Shastras, we call them Shastra. The word Shastra is nothing but science. But modern science is different. It is logically based. The Shastra is a science intuitively based. That is the difference. Understand? It is intuitively based. Spiritual science. This is physical science. But when it comes to the worship and all that, it takes from the hero stone. When a great hero is dead, not only they plant a stone in his honor, which is called a Nadukal in Tamil or hero stone in English. And annually, the entire village goes there, and it has been very beautifully described in Purana or in our Tamil literature, Sangam literature. They make an abhishekam to that. The word abhishekam is not used. Neeral atti kodutha. Something like that. Neeral தான் கழுவுறதுக்கு சொல்றோம். The word appli word. They used to pour the water. Understand? And then marar sooti, then flower,
So then food offering. They take some, in those days, the honoring the dead was offering some inebriating liquor. They take the liquor and offer before him. And they feel that he is drinking the liquor. And they take a goat, they cut it, they offer the blood. This is for you. The fellow is not there. But they imagine. It is the imagination which is sacred. It is unquestionable. If you start questioning, you have to go to an asylum. Lunatic asylum. The man who does it looks like a lunatic. But actually the questioner is more lunatic than the one who is doing it. Because there it is the love which motivates him. The enormous, inexplicable regard for the dead. The gratitude for all that he has done for us. He is not alive, but he is more alive than he. He is more alive because his memory will be perpetual. For Talamura Dattavati, he will be remembered. But after me, nobody is going to bother about me. Therefore, you are great. And we are making an offer. Therefore, what are the three important components there for the propitiation of the hero stone? Number one, offering the water. That's called the ablution in English. Abhishekam or ablution. The second, flower. And the third, the food. And something to drink. That comes under food. These three are very important. Take the people go to Meenakshi temple or any temple for that matter, go there. It has its origin where? It is in the megalithic culture. Otherwise, before that, all over the world, man thought of God in the form of a tree, sacred tree. For the Dravidian people, it is a sacred tree. Every village will have a sacred tree. They come around it. Pradakshina, that is very important. Because this pradakshina or circumambulation is being done for the stone planted in honor of the departed. There also they could go around that. So I said the three components, one, ablution and food offering and alankaram. Then the third one is very important, circumambulation. There is no temple, Hindu temple, or the Buddhist, or in all the religions, Indian religions, whether Jainism or Buddhism or Hinduism, you have enough space for going around. Therefore, it is not mere structure. And they demark the sacrality of the place by putting up a compound wall, which will be like a mighty wall of a fort. Allah because the one who there here, he is the father of the whole creation in heaven. Then he is a great yogi atop the hill, Himalayas. Then he is our father, the ruler. Therefore, for him, there will be a flag. All paraphernalia associated with the royalty, the king, an elephant, the drums, the flag, and the kodai. Okay. And the two fellows will be fanning him. The icon will go, does it not look foolish? If you are foolish, it is foolish. Yes. Like that. But no, I am not very much in favor of them. But when I look at that, I forget myself. Okay, how? Because recently I had been to a place where they had the ISKCON people. They had a Krishna statue, and before that they had a statue of that Prabuddha Bala Father, some Deva, that man who is the founder. And the founder's statue was there. 5 of my American students, they were very fond of going there because they are followers of this ISKCON. And they took me there, not I took them here in Madurai. And the 3 fellows, they are from Turkey. They also came with us. And there, that Prabhu Buddha Bala's, the Guru's statue is there. On either side there is fan. The fan was going on. These Turkish fellows asked me, is he alive? Why that fan for him? Understand? The question is very, what do you call? Intellectually valid. But we don't have an answer for that. But this has been arranged with Americans. One of them is a scientist. One of them is a scientist. He is able to oscillate between these two extremities. Perfect scientist and a perfect spiritualist. Understand? It's a good oscillation. We go either in the reverse gear or the forward gear.
And they have, a perfect man has all the gears in perfect condition. Am I making the point clear? This is what, with this I mean, whatever so far we have been imagining or advocating or following, let them keep it in the pocket and we will see what our forefathers did. We are concerned with their attitude of mind because they have created the society, they created the state, they created the temples, they created everything which we are following today. They followed unquestionably. Now and then we are questioning. That's good. Only then you will get clarification. I will not say don't ask question. Ask question and get clarified. And ask the question with a suitable person. So if you are asking the question to me, if I am not able to answer it properly, you have to forgive me. The question is still valid because it has a valid answer also. Where to get that valid answer from is your problem. Understand? This is one thing you have to bear in mind. Now I thought, Hindu agamas, they are called the canons. I started my lecture with this one. I designed my lecture with this Hindu canons of Diva. That's all. Then I thought, there is no temple architecture, Hindu architecture, bypassing the Buddhist architecture and Jain architecture. If you bypass those two fellows, you cannot understand India, especially religion. Their contribution to ethics, logic, art and architecture is enormous. We borrowed from them, and then we developed in our own way. Because architecture is a means of communicating our attitude towards the sacrality. For them, everything must be perfectly ordered. Then I began to start think what is the difference between. They also call their Buddhist and the Jainas their agama. In fact, the agama, the word was has its origin from the Jainas. Jaina agama. Then we have our Saiva agama, Vaishnava agama and all that. Agama is theirs. That the agama is nothing but, in Sanskrit, dasi, a long tradition. Marabu. Tamil solradana, Nindagala marabin togupu. Now if the question comes, it is a very, what you call, tricky question in India. They have written it down, they have textualized. You take the text agama, for an example, the Saivites of Tamil Nadu, they have 28 agamas all over India, 28 agamas. The Vaishnavites, they have 2 agamas. Okay. For the Saivites, Kamika agama and the Karana agama is very, very important. For them, Pancharatra and another one is now. All right, I will remember that. So, Vaikhanasa, thank you. Vaikhanasa. So, Sadhana. Very good. Very good. Thank you, sir. He is a Christian. He has no boundary. Understand? It's fruitful. இந்துக்கள் பூரா முடிச்சுட்டு இருப்போம். ஏன்னா நம்ம மதத்தை நம்ம தர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம். இன்ஃபேக்ட் நமக்கு அவ்வளவு சான்ஸ்கிரிட் உள்ள ஆகமத்தை பூரா இங்கிலீஷ் படித்து நம்ம படிக்க முடியாது கையில் கொடுத்து போறவங்க கூட இங்கிலீஷ்காரன். அவன் விட்டு போனதுல பாக்கி சாக்கி செய்தவன் பிரிஞ்சுக்காரன். வரையறுக்கவே முடியாதுங்க. அறிவுக்கு வரையறவே கிடையாது. இது என்னுடைய சத்தியம், இது உன் சத்தியம் எல்லாம் மை சத்யா அண்ட் யுவர் சத்யா. Satyam is common, universal. And then these 2 agamas. And then I wanted to take these canons. Then I thought, Indian architecture in stone or in asset, it has a very strong foundation in Buddhist architecture. Understand? In ethics, Jainism will be. It has reached a very great height. And Jainas have borrowed this architectural features from them, and we Hindus have also borrowed from them. So Buddhism has contributed, and thus it is something like a Bhutanjol. You bring Sakara Pongal, he brings Venpongal, I bring Italy, or he brings Italy, I will bring water. We will all put together and enjoy eating and enjoy. This is Indian culture. And the next day, I will prepare that Sakara Pongal better than Venus. Understand? Therefore, from the north, south has borrowed. From the south to north has borrowed. When borrowed, at the time of borrowing, it was something like a copper. But when you are giving it back, it is gold.
Understand? The components you have taken from the north, they are brick, copper-like. But then whatever you have given them back, because in the meanwhile, you have added so many things into it. And the man who had been so beautiful, how did you do? Say, I borrowed that idea from you, then I put this, ultimately this is this. Understand? That's how it is going on. Similarly, this way, something like a wave going to and fro, the ebb and flow of the waves, like that the culture has been flowing in India, that we have to bear in mind. Okay. Well, now then I thought, I had the Buddhist canons of order and Hindu canons. You know, the first chapter, this is the second chapter, I thought. Then I sat down, no. Buddhism architecture didn't come from the heaven. Okay. Though many of their agamas they have written as though being said by Buddha. Buddha said, build this way. Actually, there is no subject Buddha has not touched. Buddha has touched every subject. Like Plato, he has spoken about so many things. And like Aristotle, he has spoken ever so many things which Plato did not touch. So for architecture, art, beauty, what is that? He has spoken. The man for 40 years went on walking and taking up a subject and giving a lecture. And in the contribution made by Vardhamana Mahavira, etc., that community, and Buddha, so immeasurable. And then see if you've done the pages of world history, I am a student of world history. For me, Indian history a fragment. Tamil history, Telugu history, I am a Telugu. Telugu history are small fragments. If you see that, oh, what a mighty man, that fellow who died on the cross. His contribution is so enormous, one excelling the other. Indian history, the world history is nothing but the great personalities, one excelling the other in one respect of the other. Understand? This breadth of mind, embracing everything beautifully, that breadth, limitless mind, again I will say, limitless mind, integral vision, that I was able to acquire not by yoga exercise, but by looking at the architecture. Then I thought it is the pre-canonical origin. The canon of Pustakam, long before words were discovered, language was born, they started doing it, the canonical origin, and the megalith is the origin. Therefore, today I wanted to speak about megalith. The rest of the things, these two subjects will be taken for the future lectures. If you permit me, the next lecture I will speak about the Buddhist architecture and afterwards the Indian architecture, then the typological differences. What are the typology differences? And the typology difference, I want to concentrate upon the what you call the basement. That also, I will give you a bird's eye view of it. For example, whenever you build a temple, you have the basis for the temple is cut up. நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இல்லையா, இது கட்டுறதுக்கு முன்னால இது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். இந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு கீழே இதை சுற்றி திருச்சுற்று மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கும். இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மேபி the edge may be a straight line. In course of time, they make one projection. Now I will give the plan here. மேல இருந்து பார்த்தா, this is the building, this is the kumbam at the top, this is the platform. The platform in course of time, they make it a projection here on all four sides and this side. And afterwards, what they do, instead of one, they make this projection. This is one style. They make it a bigger one and another one. Understand? They go on increasing with the result. Instead of the square being this way, the square becomes this way. Tilted, understand? This is one way. There are ever so many other ways which we are going to see in the third lecture, and one excelling the other. Now, and then again I saw these patterns. These patterns, they have two origins. One is the pre-canonical origin from the the megalith. The megaliths are built for the dead, and next to the shelter, I have to add the third one, which is
The C, I have not added here, is the column of the Tamil people. The column, understand? You make 4 fully here. Or always a central pulley. The central pulley is given great. It is not very functional. You see, you make it this way, and it is also then again another type, you make more pulley and you bring it this way. And thus again, triangle, 2 triangles make them intersect and you put a center. The center you never ignore. And because this is the contribution by the old ladies of our culture. So, the men folk, if they have contributed for the structure of the temple and the ritual of the temple, women folk have given the beautiful designs. Therefore, it is a combined. And there, in these structural differences, the base difference, and then I am going to speak about the what you call typological difference in the superstructure also. Again, the base differences are the types. The different types can be correlated with our column, different types of column, and that's how all these things came into being. Column is a sacred drawing. Column is a very sacred drawing. And before putting up the column, the grandma to home or our mother to home goes early in the morning, very religiously sprinkles the water. First of all, she sweeps. Then she sprinkles the water. Then puts down. No word communication. So, the best of communication is action. Words degrade the value of them. The moment you give it a name, it gets degraded. Language is the enemy of thought. Language helps our thinking, but after a particular level, it becomes a stumbling block. It freezes your thinking. Understand? And then, that's by the way, now we are going to see this way. Next one, next other. Now we are beginning. Now actual lecture starts. After this introduction, now we are seeing a burial. This is called a cyst. In the burial architecture we call it. We call it the burial architecture. In the burial architecture, there are many things. And at least there are 4 important things. One, after the cremation of the dead, they collect the bones, bury them at a spot, and demarcate that spot by putting up small stones in a circular fashion and leaving a space for you to enter. Understand? In the center, they pick a big stone, they put up a big stone, that is megalith, and around that there will be, imagine this is where we have buried, cremated and collected the bones will be collected into a part and it will be buried, and they make a digger and put it inside, they put a big stone there. This is megalith, big stone. And small stones here around, leaving a space to go inside. Once a year they go and make a circumambulation. Does not your temple is like that? Yes, there is a substructure and there is a compound wall. In between the space is a sacred space. We go there and circumambulate. The circumambulating the dead, the circumambulating or the production of the tree, the production of the holy fire, all this, the production is a very sacred act. It is a ritualistic yoga. At that time, your mind is so focused. So focused. That's why I have number of times, whenever I am very much disturbed, the simple thing, I go to the nearby Araswamara Mantra, which there is a prayer. Go number of times. I don't bother about people looking at me and all that. Previous lecture I would have given about atheism. Okay. That is for my intellectual satisfaction. Next day, those who have heard, they will be totally astounded to see
This mad fellow going round, doesn't look at anyone, he's going around number of times. That is for my spirit. Because I am a combination of body, mind and spirit. Understand? Therefore, you be free, do whatever you want. There is no contradiction. Nothing contradiction. You can have a holistic view of the whole thing. And now here, you can see, they have put up here stone here. Now, they have buried a hole. They dug here a pit. In that pit, they have collected what you call burial objects or the grave objects. They are called grave objects. This is a grave, and there they build a small house for him under the ground. We are building for the living the house with the four walls above the ground. There it is under the ground, and here one stone this way, another one this way, another this way, this way. Do you see the pattern? Do you see the pattern? Wherever you go, whether it's Europe or the early America or China, India, North, South, here, everywhere they have made this. Who prescribed? It was not textual prescription. All of them did spontaneously, and it came from their, not intellect, intuitively they did it. And in one spot, they have made a small hole. This is called the porthole. This is called a porthole. Well, now I am introducing two words for you. Well, if there is a number of small stones around, that is called a cairn. C-A-I-R-N. That's called a cairn. Karangal Vattam. Compound wall pattern. And now, burial here, this house is called cyst. Cyst. Now, after putting that, in some places, after putting the cyst inside, they, instead of a big stone, they put up 4 pillars. About that, they make a huge slab, stone slab, and it requires 30 to 40 fellows to lift it. And lift it very carefully, put it above. And for thousands of years, they are standing there. In spite of all tectonic activity, this and that, they are there. You have aplenty in what you call our Kodaikanal. You have to go to the Kodaikanal forest. There, you can see quite a lot. And among the cane also, this is cane. If it is only this is cane. This is cyst. About that is called dolmen. D-O-L-M-A-N or M-E-N. M-E-N. D-O-L-M-E-N, dolmen. Okay. These are all the 3 important things. And sometimes they put up here long, sharp, like, how do you call it? Uncut stone. A long pillar-like thing. Not shapely. A couple miles. The top will be sharp. The bottom will be sharp. Okay. It will be not necessarily regular, no regular shape, irregular shape. They dig it and plant it. That called the menhir. This is called M-E-N-H-I-R. So these are very many things are there like that in and around Madurai. In and around Madurai. Among the cane, what is very important, that don't make it haphazardly. Always, this structure which they make on the surface of the earth, it is integrated with some heavenly movement, heavenly body movement. That's to say, sun and moon. I mean, they are rising in the sun east and going either facing towards the east or much more than that. All over the world, this megalithic. In India, I mean, in the Western country, all over the world, this megalithic culture begins around 2500 BC and goes up to 200 AD. But in India, it begins only in 1000 BC. 1500 வருஷத்துக்கு பிறகுதான் நமக்கு இங்க கிடைக்குது. 1500 BC to 300 AD வரைக்கும் இருக்குது. இதுல நிறைய இது நம்ம மதுரையை சுத்தி இருக்குது.
Wherever you find a Perumal Malai, that Perumal Malai, immediately you can go and have you heard about any Perumal Malai near Madurai? Yes, on the way to Memelu Road, Narasingambatti. From Narasingambatti, there is a Perumal Malai. If you walk there, you can have it. This is very beautiful. It is arranged into a circle. The same circle provides in Scotland, England, Russia, Germany, all over India, especially in Madurai also. They had no national division. The whole earth was there. They were done it. Well, what is very important to know, on the day of the Typongal, the Typongal அன்னைக்கு அந்த காலையில ரசிக்கிற புதிக்கிற சூரியன் உடைய வெளிச்சம் கரெக்டாக அதனுடைய சுவாசனுடைய சென்டர்ல இப்படி படிச்சிருக்காங்க வச்சுருக்கோம். இந்த கெயின் அப்படி வச்சிருக்கிறோம். இங்க ஒரு கல் வச்சிருவார். இது வாசம். இந்த வெயில் கரெக்டாக அன்றைக்கு சூரியன் இது கிழக்குன்னு சொல்லுங்களேன், ஒரே பாயிண்ட்ல உதிக்காது. இட் will be shifting towards the north, towards the south. உத்தராயணம் தட்சிணாயணம்னு சொல்றோம். கரெக்டாக அன்னைக்கு தைப்பொங்கல் அன்னைக்கு அவர் நேரா இந்த வழியாக இதுல விடுவார். இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ல வேர்ல்ட் ஓவரா செய்திருக்கிறான். இத ஸ்காட்லாண்ட்ல வாங்கி இங்கிலாந்துல ஒரு இடம், அதுக்கு பேரு ஸ்டோன் ஹேஞ்ச், அதுல பண்ணியிருக்காங்க. அதை பார்க்கறதுக்கு உலகத்துல இருந்து பெரிய கூட்டம் போய் பார்த்தா கரெக்டா ஓரியன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எவ்வளவு பிரமாதம். அதே மாதிரி நம்ம பெருமாள் மலையில சேர்க்கிறோம். ஒன்றும் இல்லை, 100 ஹண்ட்ரட்ஸ் இடறி விழுந்தா நீங்க அதனாலதான் ஒருவேளை அதிகமா போச்சுன்னா திகட்டிடும். ஒன்னா இருந்ததுனால வச்சிருக்காங்க. நம்ம ஊர்ல ஒன்னே ஒண்ணு இருந்தா கண்ணே கண்ணு வச்சிருந்துருப்போம். நோடு சொல்லுவோம் ஒன்னே ஒண்ணு கண்ணே கண்ணு. இல்ல வளவதான பிள்ளைகளை பிறந்தா ஒரு பிள்ளையா அப்பம் பார்க்க மாட்டான். அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு இடம் வச்சிருக்கிறோம். எங்க வச்சிருக்கோம்னா இங்க கடமலை குண்டுன்னு ஒரு இடம். வேர் வைகை நதி ஸ்டார்ட் பண்ற இடம் இருக்குல்ல, ஆரிஜின் பாயிண்ட். கல்லாதிபுரம் அப்படிங்கிற கல்லாதிபுரம் இன்னைக்கு வெரி குட் வெரி குட். அது மாதிரி கடமலை குண்டுன்னு பேரு. இந்த குன்றுங்கிறது குண்டுன்னுவான், கடமலை குண்டு. அதுக்கு மேல போனா வெம்பூர் கல்லாத்துப்பட்டின்னு. அதெல்லாம் நாங்க 2 பேரும் கூப்பிட்டு போனாங்க. அதெல்லாம் போன உடனே எனக்கு ஒரு பக்கம் ஆனந்தம். எவ்வளவு ஏன்ஷியன்டான ஒரு விஷயம் இவ்வளவு இன்னைக்கு இருக்குது. அவ்வளவும் இந்த கெயின் இருக்குதுங்க. வட்டமா இருக்கு. சில இடங்கள்ல உயர கல்லுகள்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த கல்லுகளுடைய ஓரியன்டேஷனை பார்த்து நானும் ரொம்ப நாளா சொல்லி பார்க்கிறேன். இந்த லிட்ரேச்சர் படிக்கிற இந்த காது இருக்கிற மாதிரியாக இந்த ஆராய்ச்சிக்கு நம்ம ஆட்கள் தயாரா இருக்கு. ஆனா எழுதி ஏதாவது ஒரு மாதிரியா பேசிட்டாங்க. இங்க உன்ன கல் அறிய தயாரா இருக்கே தவிர இந்த கல்லை போய் பார்க்க நீ தயார். You are not ready to see this stone. Very backward fellows we are. Understand? I request the members here to take it very seriously and go to those places and make a measurement. If you are a draftsman, if you are an engineer, measure them. And on the day of when the sun is in the equatorial region especially, அப்ப அதனுடைய வெயில் எப்படி விழுதுன்னு பாருங்க. You can write a paper and you can bring the attention of the whole world here. So much of scope is there at your doorstep. You need not go to Himalayas. It is there at your doorstep. But இதை விட்டுட்டு நீங்க என்னத்தையோ ஒரு கீழடியில தோண்டின உடனே என்ன மிச்சம் அடிக்கிறான்னு தெரிய. நீ எனக்கு சொல்றேன், தோன்றதை பத்தி இவ்வளவு நான் தோண்டாம வச்சிருந்தது எவ்வளவு வச்சிருக்கிய தெரியுமா உனக்கு? கொஞ்சம் அமைதியா இருந்தாலும் பார்த்துக்கிடுவான். அமைதியா இருந்தீங்கன்னா நீங்க மேல தோன்றதையே கண்டுபிடிப்பீங்க. இதுக்கே விசில் அடிச்சிட்டீங்கன்னா முடியும் போச்சு. What you have got in Kizhadi, again I tell you, it is only fractional. Very little of what is there under the bowel of the earth. We have greater responsibility to bring them out. அதை விட்டுட்டு all right, let us not talk about them. Because in the burial ground, this is what is known as porthole. Annually, they are inserting food through that inside. சாமி நைவேத்தியம் பண்ணும்போது எல்லாம் மூடிக்கிட்டு யாரும் பார்க்காம உள்ள வைக்கணும்னு சொல்றாரு பாத்தீங்களா? இதனுடைய ஆரிஜின் நீங்க யாரும் அங்க கிட்ட வரக்கூடாது. தனியாக இவர் போவாரு, ஒரு சாமி அடிப்பா சொல்லி இந்த லீடர் இவர் கூட்டிட்டு நீ பார்த்த உடனே சாப்பிடலையே கேட்பேன். நீ அதனால சாமி சாப்பிட்டு எல்லாம் அந்த பக்கம் திருப்பிக்கிட்டு வாங்கி சாப்பிட்டாரு அனௌன்ஸ் பண்ணுவார். இல்ல சார் இனிமே நீங்களும் சாப்பிடுவோம். அவன் புத்தி அதில் சாப்பாட்டிலே காட்டிடும்.
கேள்வி கேட்க மாட்டான். சோத்தை கொடுத்தாச்சுன்னா கொஸ்டின் சாப்பிடு, சாப்பிடு, கொஸ்டின் சாப்பிடு. This is our attitude. Next one. This is the structure for a temple building. இதுதான் கர்ப்ப கிரகம். கருவறைன்னு சொல்றோம் இல்ல, கோவில்ல கர்ப்ப கிரகம் கருவறைன்னு சொல்றோம். என்ன முடியும்? சாரி. My God. They will kill me. Right. Very good. So, megalith is the earliest surviving man-made monuments. They are either sepulchral or non-sepulchral. Sepulchral na இறந்துபட்ட இடத்திலேயே வைத்தா, that's called sepulchral. பேட்டில் ஃபீல்டில் அவர் இறந்துருக்காரு, அது ஒரு அடுத்த ஊர்ல போயிருக்காரு, போன இடத்துல இறந்து போனார் நம்ம நண்பர் வீரர். அவருக்கு நம்ம ஊர்ல ஒரு கல் இருக்கு. That is non-sepulchral hero-stone. Understand? உதயத்த இடத்தில் போடுகிறது. அவர் எங்கோ இறந்ததுக்கு இங்க நம்ம வச்சு அப்படி செய்யலாமா சார்? ஆமா செய்யலாம். It is non-sepulchral. Across the world, they lasted from the Neolithic age. That is to say, from the early historical period, from 2500 BC to 200 AD. சொன்னேன்னா அதே மாதிரி in India from 1500 BC to 300 AD, it is the Iron Age. We have a plenty in Madurai. They may be due to transcultural diffusion. இவர் போயிருக்காங்க, ஒரு இடத்துக்கு ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டே இருக்காங்க. இதுல இந்த செப்பல்கரல் நான் செப்பல்கரல் பாத்தீங்களா, இது ஒன்று பார்க்கணும். இதை யார் பில்டு பண்ணாங்கிற கொஸ்டின். அதான் we will come to that nature. Next one எடுத்துக்கோங்க. இன்னைக்கும் இந்த this is a dolmen taken. Now you know what is a dolmen. It's a table like thing, and there is a pothole here. This has been taken from Karnataka. Karnataka is very rich in all these megalith. Kerala is very rich. Tamil Nadu is equally rich. All these places are from Nagpur down to Kanyakumari. There are plenty of, in North India also there are there, but the concentration of them are more than in the Deccan and South India. Understand? That's why I will show the map there. இது மேல பாத்தீங்களா, நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, இந்த இடத்துல என்ன செஞ்சிருக்கான், ஸ்லாபுகளை 4 பக்கமா வச்சு சுவர் மாதிரி வைத்து இதுல என்ட்ரி பாயிண்ட் அதுக்கு மேல வச்சிருக்காங்க. என்ன அர்த்தம்? இது ஃபுட்டுக்கு மட்டும் இல்ல, வீடு மாதிரி கட்டியிருக்கானா, உள்ள வச்சு புதைச்சிருக்காங்க, அவருடைய ஆவி அப்பப்போ வெளியே போயிட்டு அது திருப்பி போறோம். Therefore, they have had the concept of ஒரு ஆவி. A man is not a bare body and soul. The concept of the soul and its mobility, its existence, that thereby it doesn't die. The body dies. The soul is immortal. Even now the whole world accepts the soul is immortal. And that concept is as old as this megalithic culture. Now next one. Yeah. Now this is from Kerala. This is called Kodakal. It looks like a Kodai. This is very peculiar to this region. And here you know, this is another Kodakala. It consists of 4 or 5 different stones. எல்லாத்தையும் ஒன்று போல வெட்டி முன்னால ரஃபா ஸ்டோனை தூக்கி வச்சு அந்த பிளேட்டை மட்டும் மேலே வச்சிருக்கான். இப்போ என்ன செய்யறான், சிசல் பண்ணி கேர்ஃபுல்லா பண்ணியிருக்கான். என்னடா கிளீனா ஜியோமெட்ரிக்கலி வெரி பெர்ஃபெக்ட். அண்ட் மேலே பண்ணி இதை தூக்கி வைக்கிற இடம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த 4 கல் அப்படி வைக்கிறான். இந்த 4 கல்லுலையும் மேலே பொறுத்துற இடம்னு சொல்றோம்ல, வேற பிக்சர்ஸ் தேர் தே மேக் ஏ ஸ்மால் க்ரூவ், தென் தே புட் இட். For 4 or 5,000 years they will be remaining, they will not fall down. And inside there is a room. Understand? Inside there is a, now next one can, yes. You see 1, 2, 3, 4. This is the stone. Number of Kodakal is there. This is called the capstone. The stone at the top is called the capstone. And they are all clinostatus. Clinostats is the curved tapering. இது எதுக்காக நான் காமிக்கிறேன்னா, this model becomes very important for commemorating the memorial stone. Memorial stone வெறும் இப்படி கல் வைக்கிறது இல்லை, இந்த மாதிரி வைக்கிறது. இதுல யார் எடுக்கிறாங்க, ஸ்தூபா, புத்திஸ்ட் ஸ்தூபா சொல்றவங்க. I am going to show that. It has its origin. Our temple owes quite a lot to Buddhist stupa. Buddhist stupa owes a lot to this megalithic. Am I making that clear to you?
That is how you have to see from this to that, from that to another. That is how it goes. Next one. Well, இது பாத்தீங்கன்னா Ashoka makes the earliest cave in India. The earliest cave for the mendicants to sit and dwell. And the cave உள்ள பாத்தீங்கன்னா தெரியுதா இது? What is this? இப்போ பாத்தீங்களா குடக்கல்லு? This குடக்கல்லு is found in Kerala. But இதோட இம்பாக்ட் எங்க இருக்குது? இது பீகார்ல பராபர் ஹில்னு ஒரு ஹில்லு, சின்ன ஹில்லு. அந்த ஹில்லுக்குள்ள குடஞ்சி ஒரு ஹால் மாதிரி பண்ணி ஒரு எண்டுல அதோட மட்டும் இல்ல. இத பாத்தீங்களா? 4 கல்ல வச்ச உடனே இடையில ஸ்பேஸ் கிடைக்குதா? பண்ணிருக்கிறாரா? Are you able to see the similarity? That is very important. And this represents the departed Buddha. In this cave, this represents whom? Buddha. Buddha இருக்கு என்ன செய்யல? Anthropomorphic statue வைக்கல, anthropomorphic man like வைக்கல. But this becomes therefore a Kodakallu or a hero stone. The stone is the man. The stone is the fellow who died there. Understand? Therefore, he referred. அப்போ உருவ வழிபாடுடைய ஆரிஜின் மெகாலித்திக் பீரியட்ல ஒரு கல்லை நாம கல்லு நினைக்காம அவரு நினைச்சா அவருதான், கல்லு நினைச்சா கல்லுதான். Because in Vedic literature there is no உருவ வழிபாடு, there is no temple culture. Aryan culture temple mere fire, that's all. All the gods are there in heaven and they send their food through this to him, that's all. Indra, Varna, Vayu. It's a different culture. Now later in our Agama they integrate this megalithic, Buddhism, Jainism, Vedism, all are clubbed together and ultimately comes our Agamas. Agamas never neglected anything as what you call unnecessary. Everything was a component. நல்ல அருமையான அவியலுக்கு கூட 2 வெஞ்சனங்கள் போட்டா நல்லா இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன். எஸ், திஸ் இஸ் எ ஸ்தூபா. இந்த கொடக்கல்ல பார்த்தோம்ல மேல, அதை தனியாக எடுத்துருச்சு. எனிபடி டைஸ் இமிடியட்லி அவங்க கீழே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 4 கல் அதை தான் விட்டுட்டாங்க. This is what is known as the stupa. இதுக்கு முன்னால ஒன்று பார்த்தோமே, அதுக்கு பேர் சைத்தியா. அது முன்னால ரிவர்ஸ்ல கொடுங்க. Yes, the hall inside, there is a big hall. The hall is called the chaitya. That is called the meditation hall, where this is the object for meditation. They all sit facing that, look at it, close their eye, internalize that object, then meditate, and they want to become as pure as Buddha. Understand? Next one. Adutadu. Yes, now this is a men here. I told you about men here is a shapeless stone, long stone. In course of time, in certain places, they were able to get beautiful slabs, big slabs. That slab they made this way. Both of them are in Tamil Nadu. Dr. Vedachalam had taken us to those places. One is Motor in Chengam Taluk. Another, this is a Visiripare, Udayar Nattam in Udupuram district. We saw them in one day. One day we saw that, another day. And here it looks like a, what do you call it? Paravainuடைய the killer. This is the torso. That is the hand. The earliest way of showing the hand. Sinka. தலைக்கு என்ன செய்யறாங்க? சும்மா லைட்டா போட்டுட்டான். இங்க அதுவும் இல்லை. தலையை ட்ரை பண்ணல, விட்டுட்டு அந்த கோயில் அப்படித்தான் இருந்திருக்கு. அவர் தலையிட்டு இமேஜின் பண்ணிடுவார். சார், ஒரு ஆர்ட்டை ரசிக்கும் போது when you are appreciating art, what is very much necessary? Not only the art object, but also your imagination. The more you imagine, the more beauty you can derive out of it. Therefore, looking at it is a, what you call as a passive action. It is a dynamic action. You have to kickstart your imaginary power and absorb the maximum beauty from that. இப்போ ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்டோரி தான் இதை மைக்கேலேஞ்சலோ என்ஜாய் பண்ண அளவுக்கு நம்மளால முடியுமா? எவ்வளவு பெரிய ஆர்டிஸ்டா இருந்தாலும் ஒரு சங்கீத கச்சேரி நடக்குது, நாம போய் ரசிக்கிற அளவுக்கு நம்ம விட்டு நாய் ரசிக்குமா? இல்லை, நம்ம நாய் அவ்வளோ நம்ம இருக்கணும். நீங்க அத்தனையே பார்த்துட்டு நம்ம சிரிக்கிறாங்க, அழுகிறான், கண்ணெல்லாம் துடைக்கிறாங்க. வாட் ஹேப்பன் டு யூ? வைத்தியார பையனை நம்மளை பார்க்கணும். சங்கீதத்தை அது கேட்காது.
சங்கீதத்தில் அதை விட இப்போ இவர் போடுறாரு நம்ம இளையராஜா, அந்த மியூசிக் தெரிஞ்சவன் துள்ளுவாங்க. புரியுதா உங்களுக்கு? நமக்கு சாதாரண மியூசிக்கு, நான் தான் இளையராஜா மியூசிக்கு கேட்கும் போதோ இன்னொரு தம்பி பாடுறாரு, அவருக்கு அதெல்லாம் போடாம சொல்லுவேன். இது நாம கேட்கறதுக்கு இல்லையா? 18ஆம் நூற்றாண்டுல பெரிய மகான்கள் சங்கீதம் போட்டாங்க, அவள்ல கேட்கணும். அப்சார்ப்ஷன் இருக்கு, அப்பர்செப்டிவ் மாஸ்ன்னு சொல்றது சைக்காலஜில. ஒரே பொருளை 10 பேர் பார்க்கறோம், 10 பேரும் ஒரே மாதிரி பார்க்க மாட்டாங்க. அந்த காலேஜ்ல 10 பொம்பளை பிள்ளை இருக்கும், ஒரு 10 ஆம்பளை பிள்ளை இருக்கும். ஒரு பையனுக்கு இந்த ஏதோ ரொம்ப அழகா தெரியும், மற்றதெல்லாம் இன்னொருத்த எல்லாம் ஒரு பொருமே இசட்டா பார்க்க மாட்டான். அதான் ஒருக்கே இருப்பான் என்ன மாதிரி, அவனுக்கு இந்த இசட்டு தான் ரொம்ப அழகா தெரியும். எப்படின்னு கேட்டா அது அவனுடைய டேஸ்ட். அப்பர்செப்டிவ் மாஸ், அவன் he has a concept of beauty. அந்த மாதிரி இவர்கள் பண்ணுகிற பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இங்க என்ன இல்ல, தலை இல்ல, இங்க தலை தோடிச்சுன்னா ஒன்று கொடுத்துருக்கா, எல்லாம் கிட்டத்தட்ட 100 மைலுக்குள்ளா இருக்குமா சார்? அவ்வளவுக்குள்ளதான், அவ்வளவுக்குள்ள இருக்கணும். இந்த பண்ணிருக்கான் நம்ம என் தள்ளுங்க பண்ணிடுங்க, இதுக்கு விசிறி பாறைங்கிறாங்க. இது கர்நாடகாவில். இதை பார்த்தா ஒரு ஆள் நிற்கிற மாதிரி இருக்கா இல்லையா? Are you able to see that properly? Yes, they have மூக்கு கண்ணு தான் நிற்கல, அதான் தொழிலா காமிச்சிட்டா பாருங்க. இந்த பார்த்தா ஒரு இந்த சர்ச்சார்டு இந்த மாதிரி இருக்குல்ல, கையை ஒண்ணு பண்ணிருக்கான், பறக்கிற மாதிரி வச்சிருக்கான் சார். புரியுதா உங்களுக்கு? பறக்கிற மாதிரி வச்சிருக்கிறான். இது எங்க இருக்குது? கர்நாடகா. அப்ப இன்னைக்கு கர்நாடகம் வேற, தமிழ்நாடு வேற, கேரளம் வேற. அன்னைக்கு மெகாலித்திக் பீரியட்ல ஒரே யூனிட். சரிதானா? Again you have to think, at that time the entire India was one unit for them. Wherever the stone is available for them, it is at their house, it is their place. இதுல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, இந்த ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்களா, இது வந்து மேஸ்குலின், இதுல ஒரு கன்வேஷன் கொடுத்திருக்கோம். This is a feminine. Feminine. Yeah, always a straight line is a masculine and a curvature is a feminine. அதனாலதான் தாண்டவம்னு சொல்றது. சிவபெருமான் ஆடுற டான்ஸுக்கு பேர்னா தாண்டவம். அந்த கையை இப்படிதான் நட்டணும், அவர் அப்படிதான் கையை காட்டணும். ட்ரில் அடிக்கிற மாதிரி அப்படிதான் சொல்லுவார் அவர், அப்படிப்பாரு. இப்படிதான் காமிக்கிறாங்க அப்படின்னு நேரத்தில் வந்தது. என்ன அழகா இருக்கு பார்த்தீங்களா? அது அதுக்கு இல்ல ஓடிட்டு வந்திருக்காரு, ஜெயிக்கிறாரு அப்படிங்கிறாரு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. Okay, and the lions know they have volumes to talk to you. Every lion music bigger. I mean, art appreciate பண்ணா ஃபுல்லா இருக்கணும். நான் சொல்ல 2 strokes enough. You can see the maximum, derive the maximum pleasure out of that. That depends upon your apperceptive mass. And then this is there in these anthropomorphic figures peculiar to South India. இந்த மாதிரி நார்த் இந்தியாவில் கிடைக்கவில்லை. நாக்பூருக்கு வடக்கே இல்லை. ஆனா நாக்பூருக்கு வடக்க இன்னும் சில கோன்ஸ் அந்த மாதிரி சில ட்ரைபல்ஸ்ட இந்த மரபு இன்னைக்கு இருக்குது. இன்னொருத்தர் இறந்து போனா நடுகள் மரபு இருக்குது இன்னைக்கு. இந்த what you call the megalithic tradition belief is there, varieties are there, and why here and why not there, availability of material. நல்லா அவன் ஒன்றும் யோசனையில கொண்டு நம்மளை விட குறைஞ்சவன்னு சொல்லக்கூடாது. எது சொல்லணும், இந்த கல் அவன் ஊர்ல கிடைக்கல. ஆகையினால ஆர்ட்டினுடைய காமிக்கும் போது you have to take to consideration your skill, your eye to see the beauty and the object on which you can make. நீ எத்தனை லட்சம் சொல்லுங்க, 2 ஸ்டாச்சு சைட் பை சைடா, ஒன்று கிரீக் ஸ்டாச்சு மேட் ஆஃப் மார்பிள், another the most beautiful statue made in granite in தமிழ்நாடு. உங்க பிள்ளைய போட்டு கிழங்கு 2ல இது அழகா இருக்கு. அப்பா அது அழகா இருக்கு, இது நம்ம ஒரு மாதிரி பேர் மேல இருக்குது. காரணம் என்ன? ஆர்டிஸ்ட்ல கூட இல்ல, இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல அது செய்ய முடியாது. கருங்கல்ல அது 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 என்னது? மார்பிள். மார்பிள் will yield to any chiseling like that. சாதாரண சின்ன intricate workmanship can be done. Here it is not possible. இது உடஞ்சிடும் டக்குன்னு. இவ்வளவு தூரம் செய்தவங்களுக்கு இல்லாம போயிடும். அதனால முக்க முடியாது, இவ்வளவுதான் செய்து வைக்க முடியும். அந்த மெட்டீரியல் எவ்வளவு மேக்சிமம் பண்ண முடியுது? இப்போ ஒரு கிரீக் ஆர்டிஸ்ட போட்டு கேட்டாருன்னா, கிரீக்ல ஆர்டனி பரவாயில்ல, ஆர்டிஸ்ட பார்த்தா ஓ கிரானைட் இவ்வளவு பண்ணியிருக்கானா. இப்போ மைக்கேலேஞ்சலோ வளரணும். இங்க வேர்ல்டுல எக்ஸலண்ட் ஸ்டாச்சு பண்ணவர் யாரு? மைக்கேலேஞ்சலோ. பயத்தான்னு இருக்குது. கிரைஸ்ட் அதுல இருந்து இறங்கி அவரை இறக்கி கொண்டாந்து ஒரு மடியில வச்சிருக்கா, தாயார் மடியில வச்சிருக்கிறா மாதா. அந்த ஸ்டாச்சுவை பார்த்தா இன்னைக்கு எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும், குமுறும், நெஞ்சம் குமுறும். புரியுதா உங்களுக்கு? எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் குமுறும்.
அந்த அம்மா அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கோம். நான் சிறுபிள்ளையில 8வது வகுப்பு படிக்கும்போது அதை பார்க்குறேன். எனக்கு மனசுல தோன்றிச்சுது, ஒரு ப்ராப்ளம் வைக்கிறாமே, இந்த 2 பேர்ல யாரையா பெரிய தியாகி சொல்லுங்க. இந்த கிராஸ்ல உனக்காக செத்தானே அவனை உலகத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டு இந்த உட்கார்ந்து இருக்காளே இந்த தாயா, ஒருத்தி மிஞ்சிராக பார்த்தேடா, அது ஸ்டாச்சு. மெசேஜ் இருக்கணும். இட்ஸ் நாட் மியர் பியூட்டி, இட் கண்டெய்ன்ஸ் a lot of emotional message. Wonderful. அந்த மைக்கேலேஞ்சலோ if you comes here and sees a granite statue in Meenakshi temple, how were you able to make so much beautiful? I am nothing before this. ஏன்னு கேட்டா, he knows the quality of the object he has been dealing with and the quality of the object here. புரியுதா உங்களுக்கு? அசஸ் பண்ணும்போது எத்தனை படிக்க கணக்கு எடுக்கணும். நீடாகலாம் அந்த உருண்ட அழகுகள் மட்டும் இல்ல. Above that you have to see இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இவ்வளவு கொண்டு வரது பெரிய காரியம். இது பாருங்க, இது காப்பர் கோடு கல்ச்சர் கேண்டிடிக். இதான சார் உங்க 2000 BC இருந்து 800 BC வரைக்கும் and the people who migrated from the Central Asia and other places outside beyond Afghanistan, they came and they settled there, and wherever they live, they have this called copper hold. Holdna என்ன சொல்றது, குவியல். குவியல் கோயிலா வச்சிருக்கான். எடுத்தா இது ரிப்பீட்டா வரும். இதை பின்னால என்ன சொல்றான், இது சேக்ரெட் மதர். மண்டை 2 கை அணைச்சி பிள்ளைகளை கால சில இடங்கள்ல காத்து, சில இடத்துல இப்படி வச்சிருவான், சில இடத்துல இப்படி வாசிடுவான். இதை புரியுதாங்க? இதை வச்சு இது ஆர்ட்ல அப்டிராக்ட் ஆர்ட். இன்னைக்கு இந்த ஆர்ட்ல இருக்கு என்ன சொல்லுவான், அப்டிராக்ட் ஆர்ட். It has a value today, modern value, very contemporary value, but that period they have done human. இதெல்லாம் எங்க வச்சிருக்கிறாங்க, இறந்துபட்டவர்களுடைய அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய, போகும்போது நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் கட்டி கொடுக்கும்போது செய்து கொடுக்குறவங்க ஜுவல்லரி. They might have given, it is made of copper, but that's very beautiful. Thousands and thousands of them have been there taken. Now intact has this as their symbol. Well, now found in Oman. This Oman is உங்களுக்கு எங்க தெரியும், Arab country. Then Lothal, Indus culture, Rajasthan, in the Gangetic plain. A few have Indus script also on them. Therefore, they are very, very ancient, and all over North India can find. இந்த மாடல் எல்லாம் வச்சுதான் இந்த கல்லுல வந்து செய்யறோம் பெருசாக. ஸோ இந்த கல்லை பார்க்கும்போது இது சைஸ் இவ்வளவுதான். This is shown in an agriculture. இந்த பெரிய கல்லும் இதுவும் they have some correlation. They are all objects for what we call further research. ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் ஒன், எஸ், இதில் பாருங்க, இந்த ஐடியா அந்த மாடல் காமிச்சல்ல, this is called the Sri அல்லது ஸ்ரீவத்சா. The Srivatsa is very common in art for Buddhists, Jainas and Hindus. And Buddhism என்ன சொல்லுவோம், ஜெயினாவில் மகாவீரா, ஆதிநாதா, அவங்களுடைய சென்டர்ல, உங்களுடைய நெஞ்சுடைய சென்டர்ல this is symbol will be here. This is a symbol of immortality. This is a symbol of immortality. It is called Srivatsa. ஸ்ரீன்னு சொன்னா லட்சுமின்னு அர்த்தம், செல்வம். செல்வம்னு சொன்னா நாம நினைக்கிறோம் பிசிக்கல் செல்வம், பேங்க் பேலன்ஸ் நினைப்போம், நாளைக்கு நோட்டு ஜெல்லாவது இருவான், அந்த செல்வம் ஒரு நிமிஷத்துல ஓடிடும். ஆமா, நான் 1000 ரூபா நோட்டு ஒரு வச்சிருக்கேன், நீங்க 500 ரூபா நாள் வச்சிருக்கீங்க தாழ்ப்போம், நீங்க நிச்சயம் தானே, இந்த 1000 கிடையாது. இவர்கள் செல்வம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, என் அருட்செல்வம். கேள்விப்பட்டிருக்கா? செல்வத்துள் செல்வம், செவி செல்வம், அருட்செல்வம், பேங்க்ல போடுற செல்வம். இத்தனை இந்த செல்வம்ங்கிற வார்த்தையில அவர்கள் இதை எடுத்து அப்படி இந்த கவனிக்கும், இப்படி 2 ஆர்ச் போட்டு அப்படி வந்து சிம்பிள், வெரி சிம்பிள். யூ see, this model is there all over India, from Kashmir to Cape Comorin, wherever you go, in one place or other, you find it. And then in one place called the Kaveri Patam, they have made it here. They have provided a head, and this is the earliest form of Lakshmi Devi in Indian art. லட்சுமி ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க, இதை பார்த்து கல்யாணம் செய்ய மாட்டேங்கிறோம். புரியுதா? இன்னமும் கையை நானும் சூப்பர மாதிரி இருக்கு. ஆர்டிஸ்டுக்கு இது அழகு. சரிதானா? நீங்க யூட்டிலிட்டியில பாக்கீங்க, அவன் வேற பிளேன்ல பாக்கலாம். This is the Lakshmi. Okay, this is the next one. Next one, இது காவேரி பாக்கம்னு ஒரு இடம். காவேரி பாக்கம் தமிழ்நாட்டில்
வில்லுப்புறம் விழுப்புரம் பகுதி. அதில் ஒரு இன்ஸ்கிரிப்ஷன், தமிழ் இன்ஸ்கிரிப்ஷன், மேலே இந்த சிம்பல் வாழ்க பொங்கும் மங்களம் எங்கும் தெரியுது செல்வம். என்ன செல்வம் அது? சொன்னேன் இல்லையா, ஆன்மீக செல்வம். நெக்ஸ்ட் ஒன், சரி வசதி. Next, this is from Andhra, in a place called Kallur in Chittoor district. There they have made a stone like that. This is again a menhir. Menhir வெறும் கல்லு மாதிரி இல்லாம அங்க எப்படி போட்டாங்க, இப்படி பேர்ட் மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. Here they have made it here the horn of a bull, and probably this is the forerunner of the head of a bull in front of a lingam. Now you have to see through. And you have to, this is what you call the porthole, சொல்றோம்ல சாப்பாடு உள்ள கொடுக்கிறதுக்கு. This is a miniature porthole, and this might have been, from this they might have evolved the concept of a sacred bull and its horn. The horn is something like a அரை பிறை சந்திரன். சிவபெருமான் என்ன சொல்றாரு, பிறை அணிந்து மாதர் பிறை கண்ணியானை பிறை சொல்றது. பிறை, the பிறைங்கிற கான்செப்ட் is associated with the Shiva. It's very important. With bull also. This is another one. The porthole. Is it a sacred bull or a Nandi's horn? Question get it right. So you can interpret it anyway. So much. அது எப்படி தான் இன்டர்பிரட் பண்ண முடியும்னா ஹேப்பர்ஸோட பண்ண முடியாது. கார்லேட் பண்ணணும் எல்லாத்தையும். இல்லை ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து பார்க்கும்போது there is a pattern in it. Next one, sir. Yes. Now distribution megalithic site in peninsular India. Here from Nagpur down. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஜடம் பார்த்தீங்களா, ஆந்திரா, மெட்ராஸை சுற்றி உள்ள இடம் இந்த ஆந்திரா, இது கர்நாடகா ஸ்டேட்ஸ், நீங்க கேரளா, ஜடமெல்லாம் ஏராளமா இங்கே வைகை கரையில் இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது. more than 2,200 places have been identified. Many of them have not yet been properly examined and analyzed. It's a plenty of scope for anyone to take up this as a topic for further research. Sometimes you can have it as a pastime, a hobby. We have photography or collection of stamps, so many of coins. We have a hobby. You can go and interact with people, and most of the people who have taken it as a hobby rather than the professionalism, they have made greater contribution to the subject. You can. This is another one. A dolmen from Ireland. இதில் நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு யோசனை பண்ணேன். In the architectural, in the beginning of my lecture, I told that there are among the three styles. One is the Dravidian style, where the superstructure will be segmented horizontally, and another is a Nagara, where it will be done vertically with the curvatures. The vertical curvature comes from the bamboo stick architecture of the hutment. The hut கட்டும்போது என்ன செய்யறாங்க, பேம்பு. இந்த பேம்பு ஆரிஜினை வச்சு ஹட்டில இருந்து வாடும் இடத்துல இருந்து எடுத்து அவங்க எதிர்க்கிறாங்க. இங்கே டெட்டுக்காக படப்பட்ட இடங்கள்ல இந்த மேல பண்ணப்பட்ட பலகருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த டேபிள் ஸ்டோன் மேல சொல்லுவாங்க கேட் ஸ்டோன். இந்த கேட் ஸ்டோனுக்கு மேல நம்பராக ஒண்ணு அடுக்கி இருப்பாங்க. ஆனால் this will be the origin of the Radian Architecture என்பது என்னுடைய ஹைபோதசிஸ். இதை நீங்க மனசுல வச்சுக்கிட்டு எங்க போனாலும் இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது கிடைச்சிட்டுதுன்னாக்கா தயவுசெய்து எனக்கு ஒரு போட்டோ அனுப்பிடுவோம். அது இந்த திரவிடியன்னு சும்மா சொல்லியிருக்க மாட்டான். திரவிடியன்னு பேர் வச்சது பெருசு இல்லை, வச்ச பிறகு இப்படிதான் செக்மெண்டேஷன் பண்ணணும். எப்படி வச்சிருக்காங்க கேட்டா இப்படிதான் இருக்கு. நாங்க போயிருந்தோம், நாங்க எல்லாரும் 3 பேருமாக we had been to Kodaikanal. There they have this one, and not on it we could find any, but yearly once the tribals they come and play worship there, and at the time of their departure they place a number of stones like this, one above the other. இது அடுக்கி வைக்கிறாங்க பாருங்க. that is a sacred offering நினைக்கிறேன். வெறும் கல்லு மேல கல்லு. இப்போ என்ன செய்யறாங்கன்னா பிளைன்ஸ்ல இருந்து போற நம்ம மாதிரி ஆட்கள் இவங்களும் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி கல்லு மேல கல்லு வச்சா சீக்கிரம் நமக்கு ஒரு வீடு கிடைக்கும். நமக்கு ஒரு வீடு ரைட்டு, நமக்கு இப்போ குழப்பம் இப்படிதான் இருக்கு. ஏன்னா பிளாக் மணி நம்ம சுத்தம் இல்லை, வீடு வாங்க நம்ம எப்படி நாம இப்படி செய்யலாமோ நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம. அப்போ திஸ் வே ஆஃப் பேட்டர்னிங் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் எதையுமே பார்த்துட்டு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. Everything is you have to not see, observe. Seeing is a superficial. Observe them, go deep into it, and they have a meaning, and you can write a paper on that. This is the origin of from the megalithic. It is known that it is the origin of the
Dravidian architecture, but this way of placing one above the other. அதுக்காக போய் அங்கே இருந்து தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது நம்ம. அதுவும் உலகம் ஒத்துக்கிறது. என்ன பிரிட்டிஷ்காரன் ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் போட்டோ வச்சிருக்கிறான். புதுசாக நம்ம பார்த்து எடுத்தா அதுக்கு ஒரு ஸ்கோப் இருக்கு. எதனா நம்ம சொல்றது என்ன இருக்குன்னு மட்டும் இல்லை, இன்னும் என்ன பார்க்கறதுக்கு இருக்கு தேடணும் இல்லையா? நீங்க நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால you can see that. Next one. Yes. Now this one is from ஆந்திராவில் இந்த குடிமல்லம்ங்கிற இடத்துல ஒரு transition period. Next period நான் என்ன சொல்றேன்? Transition period. That is to say, from the megalithic, whatever the Buddhists they have taken, that is a transition. Because on the one side you have megalithic, on the other side the Hindu Agama, in between you have the Buddhist and the Jaina, and they have transformed and taken. இதை டேக் பண்ணதுக்குள்ள அவங்களுக்கு முடியும் கல் எடுத்துக்குவாங்க. In the Hindus for a very long time they were considering stone as a taboo because stone is associated with the cult of the dead. சாமிக்கு கல் கோல் வைக்கும் போது கல் கட்டக்கூடாது. For a long time our people were using for temple building what you call bricks, brick and mortar and wood, but never the stone. The stone was taken very late, and the Guptas made it very boldly around the beginning of the 5th century. Thereafter, the what you call Karnataka, the Chalukya, Western Chalukyas, immediately within 50 years, Pandyas, Pallavas, all of them began to take up stone. So, stone temple culture in India among the Hindus is only after 550, okay, or 450 in North India and 550 in South India. எப்படின்னு கேட்டால இங்க இருந்து மெகாலித்திக்கு போய் அங்க ஆகமாவா ஆகி சவுத்துக்கு வருது. புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த கல்ச்சர் அங்கிருந்து இங்க வருது. வருகிற பொழுது இது லேட்டாகத்தான் கோயில்களுக்கு நாம எடுக்கிறோம். ஏன்னா நாம ஏற்கனவே ஐயா கல்லா எங்க பக்கத்துல கல் நடுறதுன்னு என்னது? ஜாக்கிரதையா இது எங்க தலைவன் இடத்துல ஒழுங்கால அப்புறம் பாடல் இருக்கு, புராணம் இருக்குல்ல, ஜாக்கிரதையா இது இல்லை கல்லா நீ போய் நீங்க உனக்கு கல் நட்டிடுவோம், உனக்கு கல் நட்டிடுவோம் என்ன சோழி முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம். அவன் தமிழ்நாட்டுல கல்லு செய்யறதுங்கிறது ஒரு மரபு ஒண்ணு இருந்திருக்குது. அது யார் இடத்துல இருந்திருக்குது பின்னால பார்க்கணும். இப்போ இந்த இடத்துல இவர்கள் தோண்டி எடுத்து ஐகே சர்மான்னு ஒருத்தர், அதை நாங்க அவரை சந்திச்சு பார்த்தோம். ரொம்ப பெரிய மனுஷன் செய்தது. இல்ல 360 BC-னாரு, இப்போ 5th century BC-ங்கிறாங்க. எனக்கு ஒருக்கே 300 AD வரைக்கும் வரும். இந்த பீரியடுல இந்த இதை நம்ம சிவலிங்கம்னு சொல்லி இன்னைக்கு தேதியில அங்க உள்ள ஒரு கோவில் குடிமல்லத்துல, அதுக்கு பேர் பரசுராமேஸ்வரா டெம்பிள்னு சொல்லி இவர் சிவபெருமான்னு சொல்லி கும்பிட்டுருக்காங்க. இதுல இன்னும் இஸ் கேரிங்க பரசுனா கோடாலி, அண்ட் இஸ் ஹேவிங் முயல், கொண்ட முயல் ஒன்று கையில் வச்சிருக்காரு. இந்த கையில ஒரு தண்ணீர் வச்சிருக்காரு. இவரை புத்திஸ்ட் பார்த்தாங்கன்னா இவன் உடனே டப்புனா யக்ஷாம்மா. நம்ம என்னெல்லாம் சாமியை கும்பிடுறாமோ இதெல்லாம் ஏற்கனவே சமண பௌத்த இடத்துல யக்ஷர்களாக இருந்து வந்தவர்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்னு சொன்னா கொஞ்சம் ஷாக்கிங்கா இருக்கும். பட் யூ மஸ்ட் நோ அபவுட் இட். கழுகுமலையில போனாங்கன்னா முருகப்பெருமான் இருக்கும், எல்லாரும் காவடியெல்லாம் எடுத்துட்டு இருப்பான். இந்த கழுகுமலை முருகன் இருக்கு பார்த்தீங்களா, ஒரிஜினலி தெர் இஸ் ஹை ப்ராபபிலிட்டி, 90% ப்ராபபிலிட்டி. இதனால் that was but Mayura Yaksha of the Jainas. Mayura Yaksha. Mayuramna மயில், மயில் மேல உட்கார்ந்த யக்ஷா. சிவபெருமானுக்கு அவன் கொடுத்த பேர் என்ன தெரியுமோ? இந்த காலமாடு இருக்குல்லையா புல்லு, நந்திகேஸ்வரர் நாம சொல்றோம்ல, அதுக்கு பேரு என்ன? கோமுக யக்ஷா. கோமுகம்னா மாடு, பசுமாட்டு முகம் உள்ள ஒரு யக்ஷா. அதனால நம்ம வச்சிருக்கிற எல்லா சாமியுமே அவர்கள் கையில யக்ஷர்கள் சொன்னா அவர்கள் ஒரு சிறு தெய்வங்கள். அவர்கள் ரொம்ப வளர்ச்சி உராத ஒரு நிலையில உள்ள ஆத்மாக்கள். அவர்கள் யாரிடத்துல ஞானம் பெற வேணும்? அவர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப மேலா இருக்கிற மனிதன், அதுக்கு மேல ரொம்ப உயர்ந்தவர் புத்தர், வர்த்தமான மகாவீரர் அங்க. அப்போ அந்த யக்ஷர்களை பின்னால என்ன ஆக்கிடுறோம் நம்ம? காட்ஸாக ஆக்கி, ரைட், வி ஹேவ் தி லிபர்ட்டி. கல்லுனா கல்லு தான், கடவுள்னா கடவுள் தான், யக்ஷன்னா யக்ஷன் தான். புரியுதா உங்களுக்கு? அப்படி செய்து வந்திருக்கிறோம். அப்ப இது யாருங்கிறது பெரிய கொஸ்டின். இதுல இந்த யக்ஷர்கள் எல்லாருமே, இந்த யக்ஷின்னு ஒண்ணு உண்டு நார்த் இந்தியாவில், இந்த கல்ச்சர் ரொம்ப உண்டு, அது சவுத்துலயும் உண்டு. அதுக்கு என்ன மோகினி பிசாசு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நாங்கெல்லாம் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது, இப்போ நகரத்துக்கு வந்துட்டு தெரியல, கிராமத்துல இருக்கும்போது சொல்லுவாங்க, மட்ட மத்தியானம் அந்த பழங்காட்டுல தனியா போயிடாதே, அங்க என்ன இருக்குது? அங்க ஒரு எசைக்கி இருக்குது. யக்ஷிக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ்ல? எசைக்கி. அது என்ன செய்துரும்? இட் இஸ் வெரி ஹங்கிரி.
not for food, but for sex. It will have sex with you to kill, suck your blood and kill you. அதனால நம்ம போயிடாது. இதுக்கு என்ன சொல்றாங்க, இலக்கியத்திலே அதுக்கு பேர் என்ன வந்திருக்குது, அந்த பக்கம் போயிடக்கூடாதப்பா, அந்த மலைக்கு பேர் என்ன சொல்றது, கொல்லிமலையில கொல்லிப்பாவைங்கிறான். இந்த கொல்லிப்பாவை என்ன செய்யும், வயசு வந்த பையங்களை விடாதது, பிடிச்செல்லாம் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அவனை கொல்லும் போடும். இப்போ வந்து என்ன பண்றாங்க, நாங்க கேட்காத வார்த்தை, நாங்க சின்ன பிள்ளையில இருக்கும்போது அதிகமா பேப்பர்ல வராது, இன்னொரு நாள் எழுத்து RAPE அடிக்கடி வருது. அதுல கேங் ரேப், அது வேற நம்ம ஊர்ல இருக்கோம் சரிதானா. இப்ப இதுதான் முதல்ல ரேப் பண்ணுவாங்க யாரு, இந்த யட்சிகள். இந்த கான்செப்ட் அந்த காலத்துல இருந்து பயந்து இருக்கிறாங்க. அதுக்காக அதுகளுக்கு எப்படி காமிப்பாங்கன்னா, they used to show in art nude. ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம், ஆனா the genital will be exposed, will be shown. Here he is doing the same. Today we call it Lingam and Shiva. I have my own doubt. It may be Shiva or may not be. Mostly it is a livelihood of being a yaksha of the Buddhist or the Jaina. That's very possible. Then later we have taken over. இப்படி நிறைய கோயில்கள், Buddhist Jaina temples, they have become Hinduized. Later they have been Hinduized. Well, next one. Now, who were the builders? Who were the builders? அதை மட்டும் சொல்லிட்டு இதை நிறுத்திடுவோம். Next lecture நம்ம பார்ப்போம். We have taken the time, much of the time. There are, first of all, you have to know the Indian, the history of prehistoric India is one of epic migration. Since 30,000 BC, men from abroad, outside, they have been crossing across the earth and going to China, from China to here. They will be mobile from one place to another place when they are going on. One way travel, போயிட்டே இருப்பாங்க. அப்படி போனதுல தான் உங்களுக்கு இந்த பழங்கல் கால மனிதனுடைய கல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது. It was not a habitation. இங்க உள்ள inhabitants அல்ல. இப்போ இதுல there have been 4 major linguistic groups in India. Whenever you are making any research on history, on any subject in history, you must bear in mind this is a museum of many linguistic groups. செப்பு மொழி 18 உடையாளுங்கிறோம். இந்த டிராவிடியன் லாங்குவேஜ்லேயே ஒரு 5-6 குரூப் இருக்குது இன்னைக்கு. தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், துளு எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி நார்த்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அப்ப என்னெல்லாம் இருக்குது. The earliest language group in India, they are called the Austro-Asiatic. அதுல ஆஸ்திரேலிக்னு சொல்லுவாங்க. ஆஸ்திரேலிக், இந்த ஆஸ்திரேலிக்னா இன்னைக்கு அவுட் சைடு நம்ம சொல்றோம் untouchables இன்னைக்கு யாரை சொல்றோமோ, most of them they are from the Austric group. 99% of them they belong to the Austric group. They are the earliest builders of Indian culture. நான் பல பெயிண்டிங்ல சொல்லியிருக்கிறேன், இன்னும் சொல்றேன். இன்னைக்கு ஒரு பூஜை, இந்த வீட்டில் ஒரு கல்யாணம்னா வெத்தலை, பாக்கு, பழம், பூவு, தேங்காய், காசனை, தோரணம், மாவிலை வச்சிருக்கோம்ல, மைசூரி உந்தா, வேப்பலை, இந்த மாதிரியான சர்வமுமே இங்கே இருந்து போச்சு. யார்கிட்ட இருந்தது? They are the earlier culture builders. The next group, they are called Tibeto-Burmese. பர்மாவில இருந்து திபெட்ல இருந்து வந்தக்கூடிய ஒரு மங்களாய்டு இனம். இது கூட நாட்டில் இருக்கும். இந்த மங்களாய்டு இனம் பல இடம் கலந்து, நீ பெங்கால்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்ல இந்த கலந்துருக்கும். இந்த ஆரியன் ரேஸு, அந்த அந்த பர்மீஸ் ரேஸு எல்லாம் கலந்து. இது ஆந்திராவிலையும் ஜாஸ்தி இருக்கும். அந்தமான் நிக்கோபார்ல பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இருப்பாங்க. இப்போ ஆந்திராவில் இப்போ நாங்கெல்லாம் கேட்குறோம், ஆந்திரா எங்க சொந்தக்காரங்கள நிறைய பேரை பார்த்தோம் பர்மாக்காரன் இருப்பாங்க. நாங்கள் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் ஆரியன் பிளட்டுன்னு. மிக்சர் எல்லாம் இந்தோ ஆரியன். அது 3வது வந்தவன் யாரு? திராவிடியன். 4வது வந்தவன் இந்தோ ஆரியன். This is very late comer. His only contribution to India, the greatest contribution being his 4 Vedas. அதுவும் பல இடங்கள்ல இருந்து கான்செப்டை எடுத்து செய்ததுதான். எதுவுமே தனியாக விதை வந்து மண்ணும் தண்ணீரும் வெயிலும் இல்லாம வளராது. எல்லாம் விதை தான் சரிதானா, மற்றதோட கலந்து வளர்ந்ததுதான் இயற்கை. அது மாதிரியாக இதுல ஏர்லியஸ்டா வந்த ஆஸ்ட்ரோ-ஆசியாட்டிக் இருக்காங்கல்ல, இவங்கள் அவர்களுக்கு வாழும் இடம்னு சொல்றாங்கல்ல, இன்ஹாபிடேஷன். இந்த ஹாபிடேஷன் சைட்ல வீட்டுக்கு நடுவிலே புதைச்சிக்கணும், அல்லது அவரை மாதிரி அந்த எலும்புகள் எல்லாம் எடுத்து வச்சு மேல மண் இதெல்லாம் பூசி தொப்பி எல்லாம் வச்சு ஒரு காடெல்லாம் வச்சிருக்கோம். இன்னைக்கும்
நான் ஒரு ரிசர்ச்சுக்காக போய் 40 days I was in Andaman and Nicobar Island. இந்த அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலண்டுல பூராமே இதுகள் மாதிரி ஹட்ஸ் கட்டியிருக்காங்க. கிளை ஸ்டில்க்கு போட்டு மேலே ஹட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 10 வீடுல ஒவ்வொரு வீட்டுலேயும் ஒரு கார்னர்ல ஒரு ஒரு ஆள் உட்காந்து அப்படியே யாருன்னு பார்த்துட்டு இது யாருன்னு கேட்டோம். இது எங்கள் குடும்பத்தில் 10 தலைமுறைக்கு முன்னால தலைவர். அவர் எங்கே போச்சு போது அங்கே அவரை தான் வச்சிருக்கோம். இப்போ ராத்திரி நான் எப்படி தூங்குவேன்? அது பக்கத்தில் தான் எனக்கு படுக்க 40 நாள் அவர் பக்கத்துலேயே படுத்துறது வேலை செய்ய. ஆமா அவருக்கு என்ன படைக்கிறாங்க? அவங்கள்ட்ட கொஸ்டின் ஆன்சர் கேட்க போயிருக்கேன். நான் சொல்லி போடுறேன், பப்ளிக்கு சொல்லி தப்பு இல்லை. அங்க பன்னிக்கறி சாப்பிட்டா தான் அவன் நம்மகிட்ட பேசுவான். அவர்களுக்கு எல்லாரும் ஒய்ஃப் சொல்லுறான். எனக்கு ஆந்த்ரோபாலஜி ஸ்டடிக்காக தான் போயிருக்கேன். பண்ணி சாப்பிடாதான் அங்கே போய் எப்படி ஆந்த்ரோபாலஜி பண்ண முடியும்? அவன் நாங்கள் கேட்டு பார்த்தா யாரும் பேச மாட்டேன்ட்டான். பொம்பளையாள்கிட்ட கேட்டாதான் சொல்லுவாங்க, எங்களுக்கு இது தெரியாதுன்ட்டாங்க. இந்த பொம்பளையாள்கிட்ட போய் பேசினா பேரகு ஒருத்தர் சொன்னாங்க, சார் 1 நாளா 3-4 நாளா திண்டாடுங்க. ஒரு வழி சொல்றேன், இன்னைக்கு பௌர்ணமி, இன்னைக்கு ராத்திரி அந்த வீட்டுல எல்லாரும் கூடி ஆணும் பொண்ணு மாடி மாதிரி உட்காந்துக்கிட்டு சாப்பிடுவாங்க. முன்னால பன்னிக்கறி வச்சுதான் சாப்பிடுவாங்க. அப்போ அந்த தென்னங்கள் இருக்குல்ல, அதை கொண்டாந்து கையில ஊற்றுவாங்க. அதை குடிக்க நீங்க குடிச்சிட்டு அவங்க கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்லுவாங்க. அப்பதான் யூஆர் இன்டெகிரேட்டட், நம்ம ஆடுன்னு அர்த்தம். இதுல எய்தர் பன்னிக்கறி சாப்பிடணும் அல்லது தென்னங்கள் சாப்பிடணும், இல்ல போத்து சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது. நான் என்ன தென்னங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துருக்கேன். சாப்பிட்டேன் அது நாட்க கொஞ்சம் லேச சாப்பிட்ட மாதிரி சொல்லிட்டு பிறகு அப்படிங்க ரொம்ப நேரம் வச்சுக்கிட்டே மேனேஜ் பண்ணி. அப்புறம் நம்ம ஊருக்காரங்க தான் தெரியாதா, தமிழ்நாட்டில இருந்து போறவங்க இல்ல சமாளிச்சிருவாங்கல்ல. பிறகு அவங்கள்ட்ட நிறைய பண்ணி ரெக்கார்டர்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வந்து சேர்ந்தேன். அந்த மாதிரி அவங்கள பாத்தீங்கன்னா இறந்துபட்டவர்களை அத வாழுமிடம் வேறு புதைகுழி வேறுன்றது கிடையாது. இது யார்கிட்ட கிடையாது? இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, ஆஸ்ட்ரிக் அவங்கதான் ஃபவுண்டேஷன் சொன்னேன். அடுத்தாப்புல வந்தவங்க ஃபவுண்டேஷன் போட்டவங்க யாரு? டிபெட்டோ பர்மன், நார்த் இந்தியாவில் டிபெட்டோ பர்மீஸ் இருக்காங்களா, அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப. அடுத்தாப்புல டிரெவிடியன். இந்த டிரெவிடியன்களுக்கும் எது உண்டு? இந்த சொன்ன மெகாலித்திக் உண்டு. இவர் என்ன செய்வாங்க? இறந்துபட்டவர்களை வாழும் இடத்தை விட்டுட்டு வெளியே வைப்பான். இருக்கும் இடம் நாடு, வீடு, இந்த வெளியே புதைக்கிற இடம் சுடு காடு, வாழக்கூடாத இடத்துக்கு பேரு காடு. இந்த மாதிரி அவர்கள் வெளியே வைத்திருப்பார்கள். அப்புறம் இந்தோ ஆரியனுக்கு கேட்க மாட்டாங்க, கிரிமேஷன் பண்ணிட்டு அப்படியே இந்த கல் வச்சு 10 நாள் கும்பிடுறது இருக்குல்ல, அது அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டது ஆஸ்ட்ரோ ஏஷியா. எங்கள்தான் நாங்க வந்து இதை 10 நாள் கல் வச்சு அதுக்கு தண்ணி ஊற்றி நைவேத்தியம் பண்ணுவோம்ல, இட் இஸ் நாட் வேதிக். இது எங்க இருந்து பாரோ பண்ணது? அதாவது இறந்துபட்டவர்களை அவர்களை எப்படித்தான் சந்தோஷப்படுத்துறதுங்கிற மெத்தடாலஜி எங்க இருந்து வருது? இங்க இருந்து வருது. அவர்களை பார்த்தவர்கள் அஞ்சவில்லை, குடும்பத்தோடு வைத்திருக்கிறார்கள். இவர்கள் அங்கேயே கொண்டு வெளியே வச்சிருக்கிறார்கள். இந்த பாட்டு போடலாம் வச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இது இது இந்தோ ஆரியனுக்கு அந்த மாதிரியான இது கிடையாது. இதை மனசுல கொண்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்கக்கூடிய டால்மென்ஸ் மற்ற காரியம் எல்லாத்துலயுமே இந்த இந்தோ ஆரியன் கான்ட்ரிபியூஷன் 0. மற்றதுல யாருடைய இதுல கேட்டா அதிகமாக நீங்க பார்க்கறது ஆஸ்ட்ரோ ஏஷியாட்டிக்கும் டிரெவிடியனும். இப்போ வாழ்முறைகளை நீங்க தோண்டி பார்த்து இப்போ இது பார்த்து பாருங்க. திருநெல்வேலியில ஆதிச்சநல்லூர் வந்து வாழும் இடத்துல புதைக்கல, புதைக்குடி நிறைய கிடைக்குது, அது டிரெவிடியன். இப்ப இங்க தோண்டி இருக்கோம் கிளடி வாழ்மடத்துல, இந்த இடத்துல ஒண்ணு வாழ்மடம் இப்பதான் கிடைச்சிருக்கு. அங்க ஒன்றும் வாழ்மடமே கிடைக்கல, எங்க ஆதிச்சநல்லூர் கிடைக்கல. இதுகளெல்லாம் வச்சு பார்த்தோம்னாக்கா இந்த என்னென்ன லாங்குவேஜ் குரூப்ஸ் வந்தார்கள் விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும். பிறகு இந்த வெறியல் யார் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா those who are very rich அவங்க பார்த்தேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்க நிறைய பார்க்க வேண்டியது மாலப்பிரபா ரிவர்னு ஒரு ரிவர் இங்க கர்நாடகாவில். அதனுடைய கரையில 2 பக்கமும் நிறைய மெகாலித் இருக்கு. எங்க இருக்குன்னு கேட்டா ஒன்னு சொல்லிக்கிறாரேன், ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கர்நாடகாவில் 3 இடம் நீங்க பார்க்கணும். ஏற்கனவே ஒரு ஆர்கிடெக்சருக்காக ஊர் சொன்னேன், வேலூர், அலேபேடு அண்ட் சோமநாத் சொன்னேன்னா இதுக்கு முன்னால உள்ளது டிரெவிடியன் ஆர்கிடெக்சர், நார்த் இந்தியன் ஆர்கிடெக்சர் சொன்ன எல்லாத்துக்குமே ஒரு கிரேடில் மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு இது இருக்கணும் இல்லையா? இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் எங்க பண்ணியிருக்காங்கன்னா மலப்பிரபான ஒரு
மலையிலிருந்து வரக்கூடிய பிரபா, மலப்பிரபா, அந்த ரிவருக்கு பேரு. அதனுடைய கரையில 3 நகரங்கள், அருமையான நகரங்கள். ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் they were the capital of the western Chalukya's. One is Badami, another is Aipole, another is Patadakal. The beauty என்னன்னு கேட்டா, recent researchers show all these beautiful temples, they have either the Nagara style and Dravida style, both of them they have built, but nearby they are megalithic. They have built them in the megalithic sites. அப்போ மெகாலித்தில இருந்து அடுத்தாப்புல நம்ம ஆகமிக்க what you call the classical architecture, you can see there. The next one பாருங்க, next எடுங்க, next எடுங்க. இது மலப்பிரபா இங்க ஆரம்பமாகி கல்கும்பி இந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சு this is going on here. This is Badami, this is Aipole, Patadakal, and then it goes and touches with the Krishna river. This is place, the entire on by either side there are lot of what you call beautiful stones and megalithics, and this place is known for beautiful megalithics, and near they have built the Hindu temples for Vishnu and Shiva. Therefore the transformation of there, இங்க என்ன பண்ணிருக்கா, சவுத்ல ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணிருக்கோம். நம்ம அவன் ஹெசிடேட் பண்ணல. காரணம் என்னன்னு கேட்டா, அங்க உள்ளவர்கள் மோஸ்ட்லி அவங்க என்ன இருந்திருக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் லைட்ஸ். அவங்களுக்கு இந்த தீட்டு கிடையாது. இந்த தீட்டுங்கிறத சொல்றோம், பொல்யூஷன் கான்செப்ட். பொல்யூஷன் கான்செப்ட் இஸ் வெரி டீப் இன் the Radian mind. Vedas do not speak about pollution. இவனும் கிடையாது, அவனும் கிடையாது. இன்னைக்கு பொல்யூஷன் அதிகமாக பேசுறவர் ஐயர் தான். They have been borrowed from others and they are talking more about that. So all these things here, Aipole, this is a megalithic. இதுக்கு பக்கத்துல இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்க. இப்படி எப்படி கட்டலாம், நூற்றுக்கணக்கான மெகாலித்திக், நூற்றுக்கணக்கான அட்வான்ஸ்டு டெம்பிள். இந்த டெம்பிள் வந்து நம்மள இன்னைக்கு சுடுகாட்டுல எங்கேயா டெம்பிள் கட்டுவோமா, மாட்டோம். அவன் எங்கெல்லாம் குறைக்கப்பட்டிருக்கோ அது பார்த்து தாராளமா கட்டிக்கலாம். ஆக அதுல எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன். இப்ப இந்த பகுதா திஸ் இஸ் Radian Architecture. இதே ஒரு பக்கத்துல இருந்த இடத்துல இந்த சைஸ்ல பண்ணிருக்கோம். ஆக எல்லா விதமான எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷனும் இங்க இருந்து எதுல இருந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது, the megalithic to all the styles they come into being. Two styles here usually, Radian and Nagara. Then the combination of both, this is the foundation of all of this. Thank you for the patient listening. Okay, வேற ஏதாவது இருக்காங்க? Yes, இது வந்து பட்டடக்கல். பட்டடக்கல் பக்கத்துல அதுவும் பெரிய கோவில் பக்கம் தான் கட்டியிருக்கிறோம். அடுத்தது எஸ், இது வந்து தொட்லகொண்டா. இது வந்து ஆந்திராவில் கடற்கரை ஓரத்துல பூராவும் நிறைய கோயில்களை கட்டியவர்கள் பௌத்தர்கள். இங்க இருந்து மெகாலித்திலிருந்து எடுத்து அப்படியே டெவலப் பண்ணி கட்டியிருக்கிறாங்க. ஒன்னு காட்டுங்க, இது மெட்ராஸ் பக்கத்துல அது பாருங்க, மாமல்லபுரத்துல சாளுவன் குப்பத்துல தோண்டி இருக்கிறாங்க ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். இது வந்து இது பிரிக் ஸ்ட்ரக்சர். இது பக்கத்திலே ஸ்டோன் டெம்பிள். இந்த பிரிக் டெம்பிள் வந்து 3rd century AD to 6th century இருக்கலாம். பின்னால வர அந்த டெம்பிள் இருக்குல்ல, ஸ்டோன் டெம்பிள் ஒரே இடத்துக்குள்ள இருக்குது. இதுல இந்த ஒண்ணு இருக்குது. இதை பார்த்து விட்டு இது வேறு. அந்த பின்னால கட்டின கோவிலுக்கு வேணா பேர் வச்சிருக்காங்கன்னா சுப்பிரமணியா டெம்பிள்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. யாரு? பல்லவா. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இன்னைக்கு முருகன் வந்து திராவிட மக்களுக்கு பெரிய முக்கியமான சாமி. ஆனா பல்லவ பாண்டியர்களுடைய பீரியட்லயோ சங்கம் பீரியட்லயோ முருகன்கிற பேர்ல எந்த ராஜாவும் கிடையாது. முருகபாண்டியன், முருகச்சேரன், முருகச்சோழன், கந்தபாண்டியன், கந்தச்சேரன் கிடையாது. ஆனா குப்தர்கள் எழுதுட்டாங்க. என்ன ஸ்கந்த குப்தா, குமாரகுப்தா. இங்க ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணிடுறாங்க. ஏன்னு கேட்டா, ஐந்திணையில முதல் திணைங்கிறது எங்க இருக்கு? மலைக்கு மேல இருக்காங்கல்ல குறிஞ்சி. அவன் யாரு? வேட்டுவன். நீங்க அக்ரிகல்ச்சர் அட்வான்ஸ்டு, அவன் ஜாமியை நீங்க பேர் ஒப்பேடா. இது ஒரு டேபு இருந்திருக்கு. பின்னால ரொம்ப சிரமப்பட்டு அவரை இங்க கொண்டாந்துருக்காங்க. அவரை ஒரு பெரிய முழுப்பெரிய கடவுளாக கொண்டு வர முயற்சி பண்ணதுல மிக முக்கியமான பங்கு வந்தது திருமுருகாற்றுப்படையார் நக்கீரர். அதே நேரம் 6ஆம் நூற்றாண்டு 550 and 550 அந்த ஏஜ் இருக்கு. அது என்னுடைய கான்டெம்பரரியாக உள்ள இது பார்த்தீங்கன்னா பரிபாடல்ல முருகனுக்குன்னு பாடல் இருக்கு, வைகைக்கு, முருகனுக்கு. அந்த மாதிரியாக இந்த தெய்வங்கள் எல்லாம் உருவாக்கம் பெறுகிற நேரங்கள். அந்த நேரங்கள்ல இவர்கள் இதை பார்த்துட்டு இது வேறு என்று முடிவு சொல்லி இவர்கள் சொன்னார்கள். இருக்கலாம். ஆனால் அதிகமாக கடற்கரைக்கும் முருகனுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. சார் திருச்செந்தூர் கேட்கணும்ல,
பூஜிஸ்ட் டெம்பிள். அவருக்கு பேரு எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய மைத்ரேயாவுடைய கோயில். அவருக்கு பேரு தமிழ்ல மித்தையா அல்லது முத்தையா. முத்தையா கோயில் இருக்கா? இருக்கு. நீர்நிலைகள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அதுக்கு பக்கத்துல பௌத்தர்களுடைய சமணர்களுக்கு தண்ணீர் அதிகம் தேவையில்லை, அவர்களுக்கு உண்டு. அதுல முத்தையா கோயில்னு சொல்றோம்ல, இந்த மைத்ரேயாருடைய கோயில் அது. அதே மாதிரி மலைக்கு மேல திருப்பதியில ஒருத்தர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா, வெங்கடாஜலபதி. அது முன்னால சொல்லியிருக்கேன், பல பேர் ரெண்டு சண்டைக்கு வந்திருக்காங்க. வரணும், கண்டிப்பா வரணும். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆனா ஜீரணமாகும். இந்த ஜீரண ஆறதுக்கு வரைக்கும் கொஞ்சம் சங்கடம் ஆறதுக்கு வந்துடும். அது யாருன்னு கேட்டேன்னா அவலோகிதேஸ்வரா. பௌத்தர்கள்ல பௌத்தத்துல புத்தர் இருக்கிற காலத்துல ஒரு சாமி வழிபாடு கிடையாது. அவர் தான் சாமி இல்லைன்னு. அவருடைய இதுக்கு பேர் ஹீனயானம்னு சொல்றாரு, அல்லது தேரவாதம்னு சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தாப்புல மகாயானா வந்த உடனேயே அவர்கள் தெய்வங்களை எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுல வந்ததுல இந்த இப்ப சொன்னேன்ல, அந்த திருப்பதி சாமியை சொன்னேன்ல, என்ன சொன்னேன், அவலோகிதேஸ்வரா. அவலோகிதேஸ்வரா மகாயானத்துல முக்கியமான வருது. மகாயானத்துக்கு பிறகு வஜ்ரயானம்னு வருது. வஜ்ரயானம் ரொம்ப ஃபார்வர்ட். அதுல ரொம்ப முக்கியமானவர் மைத்ரேயா. அவருடைய சிம்பல் வேறு, சிம்பல். அது எங்க வச்சிருக்காங்க? திருச்செந்தூர் கடையில இருக்கக்கூடியவர். அவருக்கு அவர் கையை பிடிச்சிருப்பார், அவ்வளவுதான். இதே மைத்ரேயாவுக்கு இன்னும் எங்க இருக்குன்னு கேட்டா, இந்தியாவோட நார்த்தன் இதுல சண்டை நடந்தது பாத்தீங்களா, அந்த அந்த கடை பேரு ஞாபகம் தான் சொல்றேன், படம் URI. அது யூரி. இப்போ இல்ல ரொம்ப நாளைக்கு கார்கில் பக்கத்துல ஒரு பெரிய ஸ்டாச்சு, கிட்டத்தட்ட ஒரு 75 அடி உயரத்துல இருக்கும். நீங்க பார்த்தா நம்ம பரமசிவர்னு சொல்லுவீங்க, அது மைத்ரேயா. நீங்க மைத்ரேயா சிலைக்கும் பரமசிவனுக்கும் முருகனுக்கும் வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. நிறைய கோயில்களை இப்போ அவர்கள் விட்டு சென்ற கோயில்கள் எல்லாம் வைணவர்கள் எடுத்துருக்காங்க. இன்னொன்னு, மகாராஷ்டிரால இருந்து உங்களுக்கு கப்பல்ல இறங்கி வந்த ட்ரேடர்ஸ் இருக்காங்களே, அவர்கள் அப்படியே நேரா ஆந்திராவுக்கு வந்திருக்காங்க. வர்ற இடத்துல தேர்னு ஒரு TR, அதுல புத்தர்களுடைய ஒரு விகாரம் இன்றைக்கு பரசுராமேஸ்வரா டெம்பிள், இவர் பரசுராம திருவிக்கிரமா டெம்பிள்னு விஷ்ணு கோயிலா மாத்திருக்காங்க. ஆக புத்தர்கள் கோயில ஒண்ணு விஷ்ணு கோயிலா மாத்துவான், அல்லது அந்த கோயில்கள் இன்னைக்கு ரொம்ப பிரபலமா இருக்குது. ஏன்னா நிறைய போட்டு கொட்டியிருக்காங்க. நீங்க போடும் போதே டிரான்ஸ்பர் பண்ணும் போதே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஃபவுண்டேஷன் போட்டுருக்காங்க. இன்னைக்கு நீங்க போய் முடியல இறக்குவோம். எங்கேயாவது கோவில்ல போய் முடிய இருக்கிறீங்களா, கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க. அது அவர்களுக்கு வந்து இடமா இருக்கணும். இது ஒரு அடையாளம். 100% ரைட்டா இருக்கணும் அவசியம் இல்லை, ஒரு 80% இருந்தாலுமே அது முக்கியம், ஒரு பாசிபிலிட்டி. இந்த மாதிரியாக ஹிஸ்டரியில பல விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துக்கணும். இதை பார்த்துட்டு அவர்களுடைய பேப்பர்லாம் எழுதிட்டாங்க. நான் படிச்சு பார்த்தேன். எனக்கு இப்போ அந்த சிவன் இவங்க எதை சொல்றாங்களா காமிச்சல, குடிமல்ல லிங்கம், அதுவே லிங்கமான சந்தேகம். அதே மாதிரி இது முருகனுக்குள்ள வேலை இல்லை. இது யாரை சேர்ந்தது? எதிர்காலத்துல வரக்கூடிய மைத்ரேயா. இத ஃபியூச்சர் புத்தா அவர் தான். இதுக்கு முன்னால உள்ள நமக்கு உள்ள புத்தர், ஒரிஜினல் ஹிஸ்டாரிக்கல் புத்தருக்கு பேரு சாக்கிய முனி. அதுக்கு இன்னொரு பேருங்க கௌதம புத்தா, சித்தார்த்த கௌதம புத்தா. அது இனி இவர் வரப்போற காலத்துக்கு இவர் மைத்ரேயா. அவருக்கு கோவில் எங்க கட்டியிருக்கிறான், அந்த கடற்கரையில கட்டியிருக்கிறான். அதை உடனே வந்து பலவர்கள் என்னென்ன மாத்திருக்கானுங்க, முருகன் கோயிலா மாத்தி கல்வெட்டுல சுப்பிரமணியான போட்டிருக்காங்க. சார் சொன்னார், போட்டிருக்காங்க சார், சுப்பிரமணிய படாரம் இருக்கு இன்னும் போட்டிருப்பாங்க உடனே. அதே மாதிரி சுப்பிரமணிய படாரம் இருக்கு வேகமா போய் இங்க பண்ணிருக்காங்க. பழனி மேல கோவில போட்டு சுப்பிரமணிய படாரம் இருக்கு போட்டிருக்காங்க இல்லையா? அது யாரை சேர்ந்தது? சமணர்களை சேர்ந்தது. இந்த உட்கார்ந்து இருக்காருல இவர் கோயில், இன்னைக்கு நம்ம கோயில். புரியுதா? ஏன்னா மயிலரை வச்சுட்டு அவ்வளவு தள்ளுவார் இல்லையா, மயில் காமன். இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு. தப்பு இல்லை. அவன் விட்டு போட்டா நம்ம எடுத்து வளர்த்தோம். உன் பிள்ளைகளை விட்டு போட்டு நான் எடுத்து வளர்க்குறேன், நான் விட்டு போன பிள்ளைங்க எடுத்து வளர்க்குறேன், அவ்வளவுதான். இல்லை அப்படித்தான் இருக்கணுமே தவிர ஏதோ களவாண்டுட்டோம் போயிட்டோம்னு சொல்லல. அவன்கிட்ட ஒன்று பிடிக்கிறது. ஹிஸ்டரியில இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஜாஸ்தி உண்டு. இதை விட்டுட்டு போய் பாபரி மஸ்ஜித் போய் இடிக்கிறதான்னு பாருங்க, இதெல்லாம் பைத்தியாரத்தனமான சொல்லி. தானாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும். தானாக டிரான்ஸ்பர் ஆகிறது வேற, இடிச்சு போய் செய்யறது வேற. அவர் ஒன்றும் தொடல, ஒண்ணும் இல்லை. உங்க ஊர்ல, மதுரை ஊர்ல இந்த திருப்பரங்குன்றத்துல திருப்பரங்குன்றம் இருக்கு, குடவர கோயில் இருக்கா இல்லையா? இது உங்க கோயிலா, நம்ம கோயிலா? இல்ல, அது சமணருக்கு உண்டானது. டெல்டேல் சயின்ஸ் இருக்குது. அவன் எப்ப போயிட்டான்? 8ஆம் நூற்றாண்டுல 9ஆம் நூற்றாண்டுல விட்டு போயிட்டாங்க. 13ஆம் நூற்றாண்டுல வந்து மாணவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் எடுத்து சிவன் கோயிலா மாத்துறாரு. 80 வருஷம் கூட நிக்கல, வந்துட்டார் மாளிகா புட்டவான்னு நினைச்சுட்டாரு. ஹிஸ்டரியில எங்களுக்கு எல்லாமே வேடிக்கை தான். நீ ஜாமி ஆக்குறது வேடிக்கை, நீ ஜாமி ஆடுறது அதை விட வேடிக்கை, அது இடிக்கிறது இன்னும் பெருவான வேடிக்கை. எல்லாத்தையும் சினிமா மாதிரி பார்க்கணும். புரியுதா உங்களுக்கு? அவ்வளவுதான். ஹிஸ்டரியில படிச்சாச்சுன்னா ஒரு நிதானம் வரும். அதை விட்டுட்டு லிட்ரேச்சர் மட்டும் கொஞ்சம் சாமி ஆட்டம்.
Nandri.